si la podemos engrasar más. Ah, yo mañana le digo, cuando vengamos ya la traigo grasa y la engrasamos. A ver si podemos dejarla un poco más sensible. ¿Está Gladys? Ah, mijo, gracias, disculpa. No, por favor. ¿Tú pudiste? ¿Vos pudiste, Gabriela? No. No, pues me marqué todas las manos. Problem is space debris. Let me just throw that up to everybody for what you think. Well, at the moment, it's a problem, but it's not a gigantic problem. Right now. It's in the news frequently these days because it has the potential to become a huge problem. Right? So right now, there's plenty of space debris up there. There's spent rocket bodies, there's dead satellites, there's little bits of nuts and bolts and junk that's blown up over the years. There's a whole big cloud of debris from satellites that have collided. The good news is, right, most of it is not where we have people, right? For example, on the space station. And most of it is not where it's going to run into other satellites at the moment. Right? We do occasionally have to move satellites to get out of the way of space debris as it's floating around. However, right, with all the spacecraft that are being launched, and there's more and more spacecraft being launched all the time, all it would take is a couple of bad days for there suddenly to be a whole lot of space debris in a bad place. Right? So the potential for there to be a really big space debris problem is very high. So let me jump into one more. Are we ready to land? Are we getting there? We're gonna. I got a fun Mars one, and I know Mary Beth. Mars is her favorite subject. I'm a Martian. Yes, she's very much the Martian. If folks didn't know, you co-authored the paper for when they discovered liquid water on Mars. You know, whatever. Just kind of dust it off. I like to. Matt likes to embarrass me. I always like to call out to Mary Beth. Like she's like, yeah, whatever, you know. But okay, here's a question from Nuranon, who's asking what to do about perchloride on Mars when crews when crews visit. When crews visit, yeah. So perchlorate is a salt, and it's found on Earth. It actually comprises rocket fuel too. And it accumulates in extremely dry places. So it's a problem in a lot of desert environments, including in Southern California, for example. And it's toxic to humans. So if you consume perchlorate, because it's so soluble, meaning it like goes into water very easily, and you drink that water, it can cause thyroid issues. And actually, I think it used to be used as a treatment for overactive thyroids, like back in the day. Okay. Anyway, so there's a ton of perchlorate on Mars, and that ties into the whole water on Mars story, because what we detected was actually hydrated perchlorates, so water bands that, or water within the mineral structure of perchlorates. So anyway, yeah, if we end up using any resources there on Mars someday, perchlorate remediation might be an issue, depending on, you know, how and what we use that type of water for. So Mark Watney's going to have a hard time growing his potatoes. Well, he might have a hard time having a thyroid. If he had hypothyroidism, he's going to have a hard time. But, you know, there are chemical solutions to this, and I'm sure we could figure out a way to remove it if we needed to. But it also gets in the way, just from a science perspective, when we're doing analyses of the soils, it can actually react with some of the carbon-bearing compounds in the soil, and turn into a big chemistry reaction. So it's been problematic for previous Mars missions looking for organic compounds. So as we're looking on the screen right now, what do you have going for us, Scott? I think we decided to break with the actual mission plan, and we're just going to land. We're going to land this using its... we just left all that extra fuel out there. We figured, you know what? Let's just jump. Well, you know, actually, we finally depleted that big tank. So I think I'm going to aim between these craters here. So does this little version of the Orion, does this have some landing gear? No, we're just going to land on the engine bells. Okay. Yeah. Just checking. Yeah. We do have solar panels. We should probably open those up just so we can get some electrical power.
Nice. Does it just give you more thrust, or No, or just what is it? we don't want to run out of electrical power when we're trying to land, do we? I think that would be bad. Yeah, so we're just going to put it down between these craters, and hopefully we won't fall over. This is a standard Kerbal maneuver, landing on the engine bells. Do not do it in a real rocket, because engine have a bells bad tend... time. You will crush them. You will crush them. Yeah, even on one of the Apollo missions, they came down too close to the surface, and the engine bell got sort of crushed just by the force of the rocket exhaust. There's a famous Oh, wow. photo of it being with a fold in it. And that wasn't because it hit the surface, it's just because the rocket exhaust bounced off and came back like a sound wave. I'd like to point out that those solar arrays are a little dinky. They are, but we're very efficient in Do the you Kerbal even universe. solar array? Now, one thing I'm not sure of here is I can't see. I don't have an altitude meter. There we go. there you go. So Visual approach. Yes, He's been visual a approach in land. Kerbal Oh, look is. at that. Here we go. Oh, good There we job. go. Okay, yes, we did it, and Well we can done. all EVA. I'll just get you off there. Look, Well, Chad, you're going to the moon now. Oh, Chad, look at that. Chat. I always wanted to go to the moon. Yep, you're on the moon. We're just gonna let Where's you. the cheese? Though, as we learned from the first episode that we did, 4 weeks ago with Administrator Jim Bridenstine, we learned that the moon was made of spare ribs. Spare ribs. Barbecue spare ribs, evidently. And, I would a lot totally for trust commercial that. crew, for commercial use, I'm sure. The moon has many great things for it, but I don't think cheese or spare ribs. No. Cheese or spare ribs. A veritable cornucopia. Although I do like to point out it's harder to prove that the moon isn't made of cheese than it is to prove that the Earth isn't flat. Nice. So why is there no Moon Cheese Society? No Moon Cheese Society, exactly. Perhaps there is. And they could be rating every single Twitch stream, every single NASA stream or social media platform with the Moon Cheese or like truthers. We should plant a flag here. There, I claim this moon in the name of. We got to come up with a message for all hey, humanity. it's me. I'm on the moon, too. Yes, I think that's yours. Yep. Yeah, was I Mary the first Beth, one what are out? you going to tell the world? You have landed on the moon. What are you looking for? What's the first thing you do? You've landed on the moon. Where are you Okay, going? I gotta quote Pete Conrad and Okay. say that may have been one small step for Neil, but that was one long one for me. Yes. Nice. So we're counting down to about like 2 minutes until we wrap up. So I'm wondering if we could probably do another rapid fire one. We have some. Okay, if bigger rockets increase efficiency for launching experiments, سرنشین در حال متواری شدن هست نیاز به واحد کمکی داریم. با احتیاط مسلح هستیم فاصله بده با فاصله مرکز مستقبل باشید مسلح هستن و در حال تیراندازی به سمت واحد گشتی هستن. با توجه به قدرت و شتاب بسیارکارهایی که خودرو داره نیاز به واحد کمکی داریم در محدوده همت مسیر به مسئول مسلح هستن نیاز به واحد کمکی داریم با توجه به قدرت شتاب و سرعتی که داریم نیاز به واحد کمکی داریم محدوده همت شرق غرب
بعید میدونم وای نمیسه زدی لاستیکش خورد لاستیک خود رو مورد استفاده قرار گرفته زحمت جیب دور برگردون رو دور زده مسیر غرب شهر همت غرب شهر لاستیکش خورده برو برای لاستیک سمت شهر Why don't we launch even bigger rockets? This is asked by Frank, a fifth grader from Resonator Games. Because building bigger rocket engines is actually harder than you'd imagine. That's why the F1 engines are probably the biggest rocket engines that have ever been built due to combustion instability and things like that. Yeah, I don't know that building bigger necessarily buys you more efficiency, right? In the case of SLS, it's bigger because we've got some pretty big, massive stuff that we want to send fairly far out beyond Earth orbit. At the same time, NASA's building the big SLS. We have a bunch of commercial companies that are building really small launch vehicles to send really small things into Earth orbit. And so we're looking forward to the day when we're just sending little tiny things up on little tiny rockets all the time. But those rockets aren't going to be sending things out to the moon. So there's a happy mix of the great big rockets to send big things really far out, and little tiny rockets sending little tiny things into the vicinity of the Earth. So that, folks, is about all the time that we have. As you can look from behind us, Chad and Mary Beth are going to continue their EVA out on the moon.
Just as a reminder, this has been NASA in Silicon Valley Live. This is a conversational show where we talk to, out of the Ames Research Center, where we talk to the scientists, researchers, engineers, and overall cool people here at NASA. If you like that, then we are live on Twitch, on YouTube, Facebook, Periscope. To join us live, you have to jump into twitch.tv/NASA. But if you can't catch us live, that's totally cool. On Twitch and YouTube, you can catch us on demand immediately after this broadcast is over, and it'll also be up on NASA TV as a rebroadcast, I think about next week, along with an audio version of the podcast. But I want to give a great thanks to all of our guests, to Scott, Mary Beth, and Chad, and a huge thank you to everybody in the chat. Thank you so much for joining us, and don't forget to join us back here in 2 weeks when we talk about NASA's 60th anniversary. But thanks for joining us. Hey, you're watching NASA TV, on the air and online every day, on this planet and beyond. On the 101 South, he cannot get on the 101 North from this particular area here. He'd have to go around the block, but he's just now coming up on very, very slow traffic, so let's see what he does here. Very slow traffic. He's just come up on traffic that is now stopped at the intersection of Santa Monica Boulevard and the Santa Monica Boulevard North 101 off-ramp, so just a lot of congestion there. They're going to spin him. They're going to spin him. There we go. Uh-oh, he's going to hit that. He's going to hit that car. Uh-oh, careful. Guy on the bike, careful, careful. Okay, now turning eastbound, my goodness. Okay, look at that. Wow, eastbound Santa Monica Boulevard, so he just made the U-turn after getting spun and colliding with a secondary vehicle here. Eastbound on Santa Monica Boulevard, he's going to be coming up on Normandy here shortly, Normandy, guys, and he's still being followed in close proximity by that one motor cop who's able to maneuver and stay up on him here. So there we go, southbound into the neighborhood. Southbound into the neighborhood, unless he knows this, the ins and outs here, and I doubt he does, but unless he knows the ins and outs here, he could get himself into a pickle in terms of, there's a couple of cul-de-sacs that he could get trapped in, but southbound on Ardmore, he's got to make a decision left or right here in about 2 houses worth. And he's going to make the right-hand turn. He's going to make the right-hand turn, and he's going to be ending up coming back northbound over towards Santa Monica Boulevard again. So let's watch this guy. This guy is just driving like a nut job here. Okay, there's a secondary cop car coming up on him, and he, okay, head on, slow, okay. Woo! Wow, look at that. Did they, okay, so they touched. Okay, he's going to put himself in a cul-de-sac. Just like I said, he's in a cul-de-sac. He's going to have to spin around or foot bail or something. Darn it. Okay, we got a bunch of trees here. So let's see what he does. They're blocking. Okay, is he going to try? Woo, he got through. Okay, another cop there. Another cop at the entrance of the cul-de-sac here. They're going to let him through. Oh, my gosh. Wow, look at that. Oh, boy. Okay, now back eastbound through the neighborhood here. We do have one unmarked chasing after him and several other vehicles running parallel streets. This guy's going northbound back over towards Santa Monica Boulevard now. This is just an unbelievable pursuit here. High speeds, residential areas here. Cross traffic coming up. Okay, slower. Here we go. Let's see what he does at Santa Monica Boulevard. He's setting up for the left turn westbound. On Santa Monica Boulevard here, guys. Okay, a couple of unmarked behind him, CHP behind them, at least 2 units, and motorcycle as well. He'll be coming up on Hobart, and he's going to go through the intersection. We've got pedestrians here. Now he's coming up on the 101 freeway, right where we were before, where that slower traffic was at the exit for Santa Monica Boulevard here. And he's going to take the side street. And that is going to be North Serrano Avenue here. So he's going to be coming up Serrano Avenue and back
eastbound. So this guy's just kind of running circles. I don't get the sense that he actually knows where he is or exactly what he's doing. He's just doing whatever he can to not get caught here. So eastbound, I think that's going to be Lexington. Eastbound on Lexington, and he's going to make a right turn or a left turn or go straight. If he turns right, he's going to be back down to Santa Monica Boulevard. If he goes straight, he's okay, right turn. Santa Monica Boulevard is where he's headed in about 1 block here, and that's going to be Hobart. He's right on Hobart, right next to an elementary. He's going to be right next to an elementary school here. But, okay, now's a chance to pit him. Nope. Hang on a second here. I'm getting some info, guys. Okay, we're eastbound now. Eastbound Santa Monica Boulevard here. He's coming up on slower traffic ahead. Let's see what he does. He's trying to maneuver to get around this stop traffic. He's going to go, oh my gosh, into oncoming traffic here. Cross traffic. Here we go. Southbound. That's going to be Normandy. Normandy southbound from Santa Monica Boulevard is where we are here. It's only 1 lane in either direction. He's going to go into the opposing lanes of traffic here. Look at this guy. Oh my gosh. Very dangerous. High speeds. Only 1 lane of traffic north, only 1 lane of traffic south. Some of the cars that are ahead of them are actually seeing what's coming up in their rear view, and they're making efforts to pull over to the right here. But look at this guy moving into oncoming lanes of traffic, swerving in and out. If he stays on Normandy here, he's going to be able to get right underneath the 101 freeway, or he can get on the 101 freeway right there. No, so he doesn't choose to get on the 101 freeway. There's his opportunity there that just went missed here. But coming up, should be coming up on Melrose here. Southbound on Normandy, coming up on Melrose. It looks like he's gearing up for a left turn here, but he's going to go around those guys, and let's see what he does through the intersection. And a left turn eastbound. That's going to put him in position to get on the 101 freeway southbound if he wants to. There you go. Okay, the right turn. There it is, the 101 freeway southbound, guys. 101 freeway southbound right here at Melrose. And so he's kind of making circles around the immediate vicinity here. We're just now getting on the freeway, and there's a lot of slow traffic that he's going to have to negotiate. And I don't know that he's going to be able to do that all that well, because I'm just looking ahead over towards downtown, and there's a steady stream of slow traffic from this point all the way in towards downtown. So he's going to be hugging the shoulder. He probably will actually end up getting off the freeway here. So let's see what he does. Vermont is coming up next, and so if he stays on the freeway, he can, oh my gosh, look at that. Okay, so he's squeezing through some of these slower moving cars. There's just a lot of slow traffic on this stretch of the freeway here, so this guy is just doing what he can, and maybe that's part of his strategy here. Maybe find a couple of gaps to wiggle through and evade the cops in that way, but that's just not going to happen here. We have Sky 5 HD overhead. We are the only news helicopter covering this police pursuit here, as well as Sheriff's 7. They've been on this for a little bit here. Now we're coming southbound. There he goes, coming out. Okay, southbound on the 101 freeway, past Vermont, and he is just trying to negotiate through a lot of slower traffic here, just a lot of slower traffic. Let's see what he does here, and yeah, he's able to make it around that big rig. Some of the cars are pulling over to the right, some cars are pulling over to the left. Some people just have no idea what's going on, but look at him, he's just kind of wiggling through, straddling lanes on the southbound side of the 101. All things considered, he's actually getting through, you know, pretty well, albeit having to drive a little bit crazy to do it. But there you go, southbound 101 from Vermont. Silver Lake Boulevard is going to be next, and so that's going to be his next opportunity to get off the freeway. Otherwise, he's going to be dealing with a lot of this low traffic from this point all the way down to the 4-level interchange here. So let's see what he does here. So southbound side of the 101 freeway here, and it looks like he's just kind of weaving in, weaving out of traffic. Hey guys, just a heads up, Jen, we're going to have company here in a minute. Okay, where are we now? Okay, I've got him. TV5's overhead. Okay, there he is. Okay, just kind of straddling that middle lane of traffic there, southbound side of the 101, just coming up now on Silver Lake Boulevard here shortly, where he is going to have the option, of course, of getting off or staying on the freeway. Let's see what he does. If he wants to get off on Silver Lake, he's going to have to move to the right, and in fact, it looks like he's moving over to the HOV lane, so moving to the left, so he's going to pass up his opportunity to get off on Silver Lake Boulevard East, and that's going to push him down towards like Benton Way,
Glendale Boulevard, Alvarado, those streets over there here. So it looks like he's going to commit himself to the 101 freeway and just kind of stay weaving in and out of traffic there. So number 1 lane, he's being followed in close proximity. I believe that's going to be the San Gabriel Police Department cruiser still on scene here. I understood that they might at some point request the CHP to come in and take over the pursuit. That has not happened yet. It does take a little bit of time to mobilize the CHP once they are called in, but we do know that they are well aware of what's going on. The CHP has an office, in fact, right there at the 101 in Vermont here, so they are well equipped and well aware of what's going on here. Southbound side of the 101 freeway is where we are. At here, and we're going to be coming up on Benton Way here shortly, and just in the number 1 lane of traffic. So they'll kind of follow this through and see if he makes his way down in towards downtown. Of course, this pursuit started somewhere in the San Gabriel Valley. We presume that they attempted to stop this person here. We don't know how many people are actually in the vehicle at this point, but at any rate, okay, 5's at 1,005, 1,006 and above. Okay, all right. We have other ships coming in here. So southbound side of the 101 freeway here. We're only about, well, as the crow flies, maybe a couple of miles from the 4-level interchange. So, oh my goodness, what in the world? Look at this guy, just swerving in and out. Who knows what this guy is really running, why this guy is really, oh my gosh, there's a collision right there. So now this guy is really starting to drive super erratically to the point where he's just kind of swerving in and out. He's hitting other cars. We saw him hit another vehicle out on surface streets here. So now you can see the results of him just driving recklessly and without any real direction or aim here. So we'll see what he does here. He's just trying to get, oh my God, okay. He is intentionally sideswiping some of these other cars. He's hitting these other cars on purpose, and so maybe he's just mad that that person didn't get out of the way fast enough. But yeah, he just looked like he intentionally sideswiped that car. The guy didn't get out of his way fast enough, so he made that move to the right and just kind of swerved right into him, and then came back into the number 1 lane here. So, wow, look at this. Southbound side of the 101 freeway. We'll be coming up on the Echo Park area here. We can't enter the airspace. We can't. Okay, guys. Hey, just heads up, guys. Heads up, Jen. The LAX control tower is not letting any TV helicopters into the airspace. So we'll do the best we can. Oh, you came in broken. Can you text it to me, Jen? Can you text it? Okay. There we go. There we go. There we go. Man, this guy's ripping. Okay. Okay, southbound on the 110 freeway, coming up on, let's see, Redondo Beach Boulevard here. Redondo Beach Boulevard, and wow, this guy is really moving here. 100 miles an hour plus on this pursuit here. So southbound on the 110 freeway, he's coming through Gardena on the right. He's coming through Compton on the left. Southbound on the 110 freeway, he'll be approaching the 91 freeway here shortly. But look at that, we're doing our best to keep up with him. On the street that he is on right now, and he's going at a good rate of speed. We saw him get off the freeway. There we have, I believe, is that the CHP chopper in the shot there, officer? That might be one. I can't see it very well from, I believe that is his. I believe that is ours. That is, so you guys are very close to what's going on. You know exactly where he's going. And now it looks like he's approached. For highway violence against a patrol vehicle, at that point they requested CHP to take over. CHP did take over, and that's where we're in right now in pursuit of this vehicle. That's all the details that we have. For a while, we saw one of the officers fairly up close, closer than we typically see the vehicles on this car, but they have backed off. Any particular reason on that? Well, it could be several different reasons. Trying to get closer to see how many occupants, to try and confirm how many occupants we might have in the vehicle. At this point, I believe it's only one occupant, but obviously we won't be able to confirm that until this pursuit is over and we can actually clear the vehicle. The air traffic control tower at LA would not let us follow this guy along the 110 freeway, so we had to go the long way around. And but at any rate, we were able to catch up with him over in the Hawthorne area here. But again, there is going to be the CHP helicopter
that is in very close proximity to him. Northbound side of the 110 freeway, he's just crossed under the 405 and will be fast approaching the 91 freeway here. Of course, he'll have the option of staying on the 91, staying on the 110 freeway, going through Gardena and Compton up towards Hawthorne. But again, remember, this pursuit started somewhere out in the San Gabriel Valley here, so... Radically. In fact, I'll pull the speed off here in a second so you can see. We're going to go in digitally, and you can see you've got very heavy tint on those passenger windows, even on the top window. We can get closer than anybody can with our cameras here in Los Angeles, and we can see exactly, we can get a look at that driver, see if we can get any type of make or a description on them. But a lot of dark tint on that vehicle, and that's exactly why that's illegal, because we can't really, law enforcement can't see inside, can't see who the suspect is. We're going to try to push a little bit forward here as we cross right over the 405 freeway. We cross under that. We're approaching the 91 interchange here, but again, really dark. We can't really see in there, so we're going to pull back out. Just too dark to see through that tint. Well, sometimes it's difficult for them, especially with tinted windows like that, to know if there's one, two, multiple people in this vehicle. He's slowing down significantly, down to about 40 miles an hour, 48, 49 miles an hour. Is that because he's coming into traffic or just... Okay, 91 freeway. I've got you. Thank you. Okay. Is he exiting on maybe Main? He just took the Main Street off-ramp here loose. He just basically transitioned from the northbound side of the 110 freeway over to the East 91, and you just saw him make that hairpin turn. He just got off on our Main or Avalon, and basically he's back onto the eastbound 91 freeway again. So it looks like these kind of attempts to shake the CHP, from being so close to him, essentially, definitely not going to work. I mean, we have a couple of airships above. Wow, look at that. He just collided with the CHP officer there. That is not going to go well for this guy. That is not going to go well. That could potentially be perceived as assault with a deadly weapon against a police officer here. So that might change the way they treat this guy, the way they react to this guy, if and when this thing does stop. So we'll kind of watch and see what that was a major incident right there. So that could change the flow, the course of how this pursuit ends. So we are traveling Compton now. Compton, eastbound side of the 91 freeway. Coming through Compton, we'll be coming up on, say, Alameda here in just about a mile and a half or so. Beyond the Compton area, you got the 710 freeway at North Long Beach, but you just saw that. He collided with a CHP officer on the freeway at freeway speeds, very dangerously. We saw that, him colliding intentionally with other vehicles along the 101 and the 110 freeway. So this guy showing no regard for anything except, his hope to get away from this all, but that's not going to happen here. We have several layers of police helicopters. We have, let's widen out the shot just for a second here, just to give you an idea how many units of the CHP are now following this. Guys, this is not going to end nice for this guy unless he gives up peacefully here, but look at how many units are behind this guy on the eastbound side of the 91 freeway. Again, we'll be coming up on Alameda. Beyond Alameda, we'll be coming up over towards the 710 freeway, North Long Beach, Bellflower beyond that. If this guy decides to head up into the San Gabriel Valley, maybe he wants to take the 710 freeway north. But at any rate, yeah, this guy is making some very, very dangerous and very dangerous moves for himself that can be perceived in a manner that is not going to bode well for him once they do get this guy stopped. So this is going to be a very dangerous situation, not only for him, but it continues to be a very dangerous situation, obviously, for the police officers, the CHP officers that are trying to get this guy to slow down and stop. I mean, he collided with a CHP officer. Not only that, he collided intentionally with other vehicles on the freeway, commuters along the 101 and the 110 freeway southbound. So again, he's showing no regard for the safety of anyone, and all he's thinking about is just kind of continuing this very dangerous and reckless pursuit here. So the charges against this guy are definitely starting to stack up as we cross over Alameda, and we'll be over towards the 710 freeway in a matter of about another mile and a half. So we'll see what he does
But wow, you just saw that wild situation here where he actually collided with a CHP officer. The number 1 lane of traffic, and he's going to, wow, sudden move. Okay, you know that this guy is not afraid to crash into anyone here, so as long as it doesn't disable his car, you know that this guy will swerve and sideswipe and do whatever he has to avoid being disabled and being captured here by the CHP. But eastbound side of the 91 freeway, we'll be coming up on, let me look down the freeway, okay, coming up on Atlantic, coming up on Cherry beyond that. We'll be coming up on Downey, Lakewood, and Bellflower beyond that. So here we go, coming through North Long Beach, and in another couple of miles we'll be coming through Bellflower here. So East 91 freeway, lots of slower moving traffic, and he's kind of using that, well, I don't know if it's more or less to his advantage, but he's using that slower traffic to kind of weave in and out, and he's trying to distance himself from the CHP. But the CHP is definitely in very close proximity, and as I mentioned before, we have a couple of layers of helicopter that are following this guy. So this guy's just not going to get away, not under these circumstances here. He's just now coming up on a slower moving box van. You know, if he wanted to, he could just move over to the right lane, and that's what he's doing. Go ahead. All right, yeah, we were just going to, sorry to interrupt you there, we're going to continue to follow, watching this vehicle in this pursuit, but we have Juan Galvan back on the line from the CHP. Juan, we just saw this driver aggressively ram into one of the CHP vehicles. Not a good idea. Absolutely. Now this is assault with a deadly weapon on a peace officer. That vehicle is disabled now, so the pursuit is continuing. We are eastbound 91, as you mentioned. Last entry I have here is approaching Atlantic. So we just want to be cautious and have the public be careful while they're out there. And if this is coming into your area or into your location, just try and stay away. Move off to the right. All right, we continue to watch this vehicle. Have you ever seen a driver this aggressive before for this long a period of time? You know, each pursuit that we have, we treat with extreme caution. There are pursuits where they are like this. Unfortunately, it happens during the night, and it doesn't get attention as it does here. But we have seen rammings. We have seen the suspect in pursuits be very aggressive in this nature. Just to let our viewers to know what's going on here, how did this all start in San Gabriel? The call that we have at 11:32 was from San Gabriel PD that they were in pursuit of a white Nissan SUV, which I believe is a Nissan Rogue, for highway violence against a San Gabriel marked patrol vehicle. A pursuit ensued, and then at that point we were requested to take over. We, as in CHP, were requested to take over, and that's where we currently are right now. Any information on what exactly led to that incident? We don't have the exact, or what the exact action was that led to the highway violence, or what the action was. However, we are pursuing based on that, and now the assault on peace officer on our CHP officer. So, just from what you've seen on air, what potential charges is he facing up to this point? Well, there are several charges. It could be felony evading as well as the assault on peace officers, and depending on what the crime was against the San Gabriel PD unit as well, will all be included. All right, we continue to watch this again. This is a white Nissan Rogue, just weaving in and out of traffic, reaching speeds at one point of on the 105 freeway of 115 miles per hour. I don't know about you, Lou, but I have not seen one gone that's gone this long and this aggressive in quite some time, especially in all of this heavy traffic. Mark Kono, where exactly are we at this point? Yeah, Glenn, welcome to the show here, eastbound side of the 91 freeway. We've just passed Lakewood Boulevard. We're coming up on Bellflower Boulevard. In fact, I think we just passed Bellflower Boulevard. And so now we're basically heading through Bellflower over towards Cerritos. Eastbound side of the 91 freeway over towards the 605 is where we are going now. This guy, as you've been watching, has been weaving in and out of lanes here, so with no regard for other commuters on the road, and so just moving at a very fast rate of speed, as fast as he can, to try and evade the CHP officers, which are relatively in close proximity to him right now. He is in the HOV lane, and he is eastbound 91, and he's approaching the 605 freeway at this. Okay, let's see what he does here. If he stays in kind of those left lanes, he's going to be committed to the 91 freeway east, and he'll be coming through Cerritos. If he makes a swerving move to the right, and we've seen that before, he might be heading over towards the 605 north or south. So let's see what he does. It looks like he's kind of locked himself into the 91, and so that's going to put us
over towards Studebaker, over towards Pioneer, and over towards the Cerritos area here. So crossing over the 91 freeway, or crossing over the 605 freeway, I should say, eastbound side of the 91. So you saw just on our air just a few minutes ago, and we called it, boy, oh boy, he just kind of swerved into that CHP officer, and that just changes the flow of this pursuit here, because this just elevates that to a new level where this guy is essentially using his vehicle as a deadly weapon here. So that is just going to not bode well for this guy as he continues this, and hopefully this ends up in a peaceful way. We just don't know based on what we've witnessed to this point. This guy is just completely desperate, completely out of control, and just using any means necessary to avoid being taken into custody here at this point. Well, Mark, yeah, and I mean, one of the crazy things is that we've seen him on the freeways. We've also seen him on side streets, and we had earlier video showing this guy who was almost penned where he wasn't going to be able to go in any direction. There were other vehicles in front of him than CHP and a couple of San Gabriel police officers behind him, and he aggressively, in front of everyone, just did a U-turn, rammed exiting police on officer. Wow. Whoa, 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 he's out of control, out of control. 5 slowing. Okay. Okay, So, Mark, right this here, is where right it here, can right here, become guys. a little dangerous. Okay, hang on, guys, hang on. If need be, if this thing goes south here, we're going to pull out to a wider shot here, but for now, we're going to kind of hold this shot right here. This guy may be disabled here. It looks like he exited on Pioneer, fishtailed, spun around, and now his back end is facing that sound wall. I don't know that the CHP actually has eyes on him. I don't know, but you can see just to the top left of the screen, the CHP is definitely on the on-ramp here. Now, we do have a pretty good vantage point here. If he decides to move or gets out of the driver door or anything on the driver's side, we're going to have a pretty good vantage point here. But depending on what we see here, guys, we may need to pull out of the shot and not air that potentially here. So just kind of bear with us here. We're going to do the best we can to give you the best coverage possible. Sky 5 HD was first over this pursuit coming out of San Gabriel here. Pursuit in. And JT, I don't know if they know yet how many people are in that vehicle. Yeah, this is, you can see that right rear passenger door opening up there, guys. Uncertain if the suspect could not get out of the driver's door, maybe climbed in the back seat, or there's more than one suspect. We're going to watch him to see if he runs. Uncertain if the CHP can actually see them. The way they're deployed, that's probably not really visible. So we're going to try to move just in here, CHP helicopter overhead, to see if he's trying to crawl out of that back right door and maybe into that brush area. You can see there he is. You could see a person. Now he's crouching. looks like he's wearing a black T-shirt, jeans, and we're trying to see his hands here. Use extreme He does vision. have his We hands want to see out, his JT. hands. He has his hands out. It does not appear as if there's a weapon. However, it looked as if there were multiple people in the vehicle. He got back into the car. Couldn't tell Philip and Ellen and Leslie if that was a possible female or a male. He was wearing a black. He or she was wearing a black shirt and had his skull and crossbones on it. Looked like they had dark jeans on. I didn't really like that posture. There's the driver's door opening up right now. Well, now we're going to see if it's the same person. Because JT, it looked like the back door opened and I had seen movement in the front seat. And clearly that's not a possibility for a person to be in two places at once. I'm not positive. Neither can the officers be positive. But what troubling moments to see the person get out of the car and then get back in. Bruce Thomas, if you're still with us, what does that do to officers who are trying to secure this location? In the car through the sunroof, but the officers are going to make sure they have plenty of personnel there, safe the area, flood the area, so if it does turn into a foot bail, they can maintain visual contact and take them into custody. But in this case, what you have right now is someone that is not willing to give themselves up. We have someone running through the bushes right now. Looks to be a male. Crawled out the window instead of opening the door. Now, so we don't know if there's still a person in the car. What we've seen is that person that appears to be similar to the one that we watched get out of the car. You have officers that are pursuing there. Somebody will still be back at the car, the SUV, to secure that, just in case there is somebody in there, because we don't know if there was one or two or how many people were in that car.
Okay, guys, if you're with me, the suspect is behind that tree. We saw him run. The helicopter overhead advised the officers where he was and what he was doing. They did deploy a canine into that area. There was a canine underneath that tree. We're going to push in, Jamie. They are making contact with the suspect. Unless he hopped that wall, which remains to be seen, it appears that they're making contact with the suspect right now with the canine. He is being taken into custody, we're being told, underneath that tree, so we will see him come out here shortly. And uncertain if the canine actually made contact with the suspect or not, but they had that dog out of the car immediately. He tried doing the okey doke, right? So he tried crawling out that back window again. You can be assured right now that officers, a clearance team, is clearing the car right now. Yeah, that's a good angle right there, Jason. As we continue in, you can see the suspect right up against that wall. We're going to use extreme vision to show you him being taken into custody. It does not appear he or she, it is a male, wearing that black t-shirt. Hold right here, Jason. This is good. Blue jeans. They're searching him for weapons. He seems to be erratic, but he tried doing the old okey dokey, getting out that right rear door where the officers couldn't see him. But you can rest assured that air asset, the helicopter, saw him get out that window, saw him crawl, and saw him run. He was doing the old scoot across the ground, trying to get through that brush and try to get in the clear, but that didn't work out. Obviously, watch your exposure, Jamie. As they take him into custody here and walking him back to the car. CHP has cleared the car, or is in the process of clearing the car to make sure there's no additional suspects in it. Yeah, do we know that? Do we know that information yet? If there's anybody in that car? Well, as soon as we're gonna walk him back here, we're gonna maybe move back to where we were, Jason. We're gonna see if that car has been cleared. We can tell by the pull out a little bit, Jamie. We can see that car off to the left there. Yeah, they're standing around that car. They're not in a tactical stance, so more than likely that car has been cleared. So that was that one suspect, Philip, jumping around in that car. Right. Maybe he couldn't get out of that driver's door because it was up against that dirt and that brush there. But perhaps other people that were sideswiped, and they have their suspect in custody. And you can see, I want to say thank you, JT Alpa. I want to thank CHP for talking with us on the phone. Partido la viernes. Llevo 4 años de policía aquí en Cali. ¿Y qué tal? ¿Es peligrosa la ciudad o no? No, la ciudad de Calgary es bastante tranquilo. He estado en el ejército años, 2 veces en Afganistán y 1 vez en Kosovo. Eso es un poco más peligroso que ser policía, evidentemente. Nosotros llevamos una pistola, llevamos un taser, que es el sistema eléctrico que cuando disparas se electrocuta. O menos tenemos un bastón que se pone más chico o más grande. La escopeta suele utilizar para animales que están heridos en la calle o para abrir puertas cuando la gente no quiere abrirlo. Y en el capó llevamos otro sistema un poco más grande. Esto es una ametralladora igual que se llevan los ejércitos. Un M16, como se entiende en la tele, lleva como unos 100 balas encima para defenderte de los malos. Porque si ellos tienen armas, nosotros sacamos armas más grandes. Si tú tienes cuchillos, sacamos ametralladora. Aquí no andamos con chiquitas. Aquí andamos con sacar armas más grandes que tú tienes siempre. Siempre debes de utilizar la fuerza mínima, pero necesaria. Y la norma aquí en Canadá es que si tú te acercas a 30 metros de un policía con un cuchillo, te disparamos. Y ya está.
Yes, sir! He didn't break. It's boring. He's smiling, Cap. Drop. Drop. That's that composure, that bearing. Drop. Drop. Lisa. I don't remember who I already got. Right. Right here. Good. Alright. You already broke. Drop. Impresionantes persecuciones donde los conductores más temerarios arriesgan su vida poniendo a prueba a la policía. Estas son las 10 persecuciones policiales más increíbles captadas en cámara. Parte 3. Número 10. Tirando dinero. 4 ladrones que acababan de robar un banco huían de la policía con un coche robado por las calles del sur de Los Ángeles. Durante la persecución lanzaban dinero por la ventanilla para intentar bloquear a los coches patrulla con la gente que se acercaba a cogerlo. Finalmente fueron bloqueados y detenidos ante una multitud de personas que los animaban. Número 9. Motocicleta. Un motociclista estaba siendo perseguido por un coche patrulla en el sur de California por conducir de manera imprudente. Circulaba a más de 140 km por hora mientras golpeaba coches y rompía retrovisores hasta que se lastimó las manos. Durante la persecución hizo gestos a la policía y llegó a soltar el manillar de la moto. Al final terminó saliendo de la carretera hacia una zona en construcción y se tiró de la moto antes de ser detenido. Número 8. Huida con allanamiento. Un sospechoso de secuestro que estaba en libertad condicional huía de la policía a gran velocidad por las calles de Los Ángeles. Después de detener el coche contra una señal, continuó huyendo a pie y cruzó varias casas mientras que lo perseguían. Cuando lo acorralaron, subió a un tejado y comenzó a gritar haciendo gestos a los agentes. Tras horas de espera, la policía terminó deteniéndolo y fue acusado de varios delitos. Número 7. Corvette. Un sospechoso de haber cometido varios delitos huía a gran velocidad en un coche robado por las carreteras de Phoenix. Durante la persecución cruzó carriles peligrosamente, se saltó semáforos en rojo y circuló en dirección contraria.
Al llegar a un cruce, un vehículo policial lo golpeó empujándolo contra un semáforo, dejando el coche destrozado. Después la policía lo acorraló y el coche terminó ardiendo. Número 6. Camión. Un camión robado circulaba por una autopista del sur de Atlanta perseguido por varios coches patrulla. El dueño del camión vio cómo se lo robaban y corrió para subirse a la parte trasera y llamar a emergencias. La policía lo persiguió durante más de 100 kilómetros y desplegó bandas de clavos para detenerlo. El dueño del camión terminó saltando con el vehículo en marcha y el ladrón fue detenido y condenado por robo, secuestro y fuga. Número 5. Taxi. Un conductor huía a más de 160 km por hora por las carreteras de Miami con un taxi que había robado de un garaje. Durante la persecución entró en una zona privada rompiendo la barrera de acceso y después a un aparcamiento comercial. Cuando salió del coche y continuó huyendo a pie, un agente le disparó con un taser y otro lo bloqueó con un coche hasta que consiguieron detenerlo. Número 4. Persecución en la autopista. Varios vehículos policiales perseguían a un coche a gran velocidad en respuesta a un reporte por una mujer gritando. La mujer conducía peligrosamente saliéndose de la calzada y moviéndose en círculos pasando entre los coches de la policía. Llegó a bajarse del vehículo para insultar a los agentes y siguió circulando tras ser golpeada. Al final fue bloqueada por varios coches patrulla y continuó gritando mientras era detenida. Número 3. Jeep. 3 hombres huían en un jeep robado por una autovía de Michigan perseguido por varios coches patrulla. Cuando salieron de la autovía se saltaron semáforos en rojo hasta que se estrellaron contra un camión dejando el coche destrozado. Después continuaron huyendo a pie y uno de ellos entró en las casas cercanas buscando un sitio para esconderse. Al final lo encontraron debajo de una cama elástica y todos terminaron detenidos. Número 2. Descapotable. Un hombre circulaba lentamente por las calles de Los Ángeles perseguido por varios coches de la policía. La persecución creó gran expectación y el conductor saludaba a los peatones mientras se le hacían fotografías. De repente un hombre se paró delante de él obligándola a detenerse y lo empujó hasta el coche patrulla. El conductor fue acusado de eludir la detención y el hombre que lo paró fue detenido por quebrantar su libertad condicional. Número 1. Persecución con robo de coches. Un hombre huía a toda velocidad en un coche robado por las calles del centro de Los Ángeles. Circuló peligrosamente y se estrelló contra varios vehículos hasta que destrozó el coche. Después volvió a robar otro y continuó huyendo perseguido por varios coches patrulla y helicópteros. Cuando intentaba volver a robar otro coche, la policía terminó acorralándolo y fue detenido.
disfrutar, dale un like y suscríbete a mi canal. Comencemos. A super tight shot right now. It does definitely appear that there are two people at least in that vehicle. I can't see in the backseat, but definitely you can clearly see that there's a passenger and a driver in this car. So it looks like a male and a female. I could just imagine what that ride is, being that passenger in this vehicle. You can see neighborhoods out here. Looks like coming to a stop, probably just let the young lady out, and it looks like everybody's stopping right there. Unknown why they picked this area right here, but we're in the South Los Angeles area. We'll get the cross streets here in just a minute. But amazing speed. So glad nobody was hurt. The driver kind of just pouring himself out onto the street. I'm not sure if that was command by the officers. Perhaps they just told him to get right onto the ground. It wouldn't surprise me. Puts him in an unusual spot, especially if he has a weapon. The passenger appeared to be a female. Just hands out right now, but this guy now up making the moves, doing the, you want to make kind of jokes about that, but it is a very serious situation until this guy's got the cuffs on him. But you saw that crazy driving earlier on. That was the LAPD helicopter overhead, just making an orbit. But they were overhead. They were keeping an eye on it. The guys on the ground, amazing work. So glad nobody was hurt. Extremely high speed. At one point, I was guessing right about 70 miles an hour on certain streets in South Los Angeles. He's doing what is being told. Passenger and out. Not out of the vehicle yet. We saw the female. We'll be seeing that person probably getting out as well before they put the cuffs on the first person. You can only wonder what that conversation was, though, at this crazy high speed, so close in so many moments in South Los Angeles. Guys rock. Yeah, that was crazy. Crazy quick. Wow. I think Fox was here. Suspect is now taking police. Trying to get a closer look inside the vehicle when Paparazzi went that first in. You can see him right there behind the steering wheel. He's had his hand out the window at one point. He's going southbound right now on Blue. I'm just amazed how fast he's going with only 3 tires, riding on the rim in the front. Part of the car is falling off on the left side. The car is in bad shape right now. And amazed that, thankfully, and let's hope it stays this way, that nobody has been hurt yet.
in this chase, because multiple times now we have seen him going down the wrong side of the road, not stopping at intersections, stopping on the sidewalk. Also scary, he's been weaving in and out of yards. If any kids are home with their parents out today, that's very dangerous. So again, if you're just joining us right now, we're just letting you watch this live police chase play out on your screen. It's a gray SUV. We know this is a carjacking suspect where there very well could be families and kids out playing today. We know there's a dozen police cruisers behind him. We aren't seeing them on the screen right now. This doesn't look good because that's a bridge. And he's out. He's out. Now he's running. His car. He's now running across a bridge. It's just a man. Ditched his vehicle. Yep. We see a man has to get the tree here. Wow, he is really, he is down on the ground. He's down. Let's see if police, how quick they are. Right there they behind are. Okay. And police have apprehended him. Again, if you're just joining us, this all started as a carjacking suspect who led police on a chase. This is now ending near a playground where he jumped out of his vehicle and ran from police. A 20-minute or so police chase. Invincible. Invincible. Dos lo acorralaron. En medio de golpes y amenazas, robaron su billetera y celular. El siguiente paso fue huir a gran velocidad. Para mala suerte de los Teletubbies de Grau, los operadores del centro de monitoreo de la comuna limeña grabaron sus movimientos y en paralelo alertaron a los patrulleros. Los zampones que cometieron el atraco se encontraron con sus dos amigas y cuando estaban a punto de desaparecer del mapa, un sereno apareció. Este malhechor estaba desesperado. Primero quiso fugarse por la avenida Bancay, luego intentó lo mismo por otra ruta, pero al final de nada le valió correr. Un impresionante plan cerco se activó y acabó tendido en el piso. La persona
Esto es todo, nos vemos en otro video. Chao. Impresionantes persecuciones donde los conductores más temerarios arriesgan su vida poniendo a prueba a la policía. Estas son las 10 persecuciones policiales más increíbles captadas en cámara, parte 3. Número 10. Tirando dinero. 4 ladrones que acababan de robar un banco huían de la policía con un coche robado por las calles del sur de Los Ángeles. Durante la persecución lanzaban dinero por la ventanilla para intentar bloquear a los coches patrulla con la gente que se acercaba a cogerlo. Finalmente fueron bloqueados y detenidos ante una multitud de personas que los animaban. Número 9. Motocicleta. Un motociclista estaba siendo perseguido por un coche patrulla en el sur de California por conducir de manera imprudente. Circulaba a más de 140 km por hora mientras golpeaba coches y rompía retrovisores hasta que se lastimó las manos. Durante la persecución hizo gestos a la policía y llegó a soltar el manillar de la moto. Al final terminó saliendo de la carretera hacia una zona en construcción y se tiró de la moto antes de ser detenido. Número 8. Huida con allanamiento. Un sospechoso de secuestro que estaba en libertad condicional huía de la policía a gran velocidad por las calles de Los Ángeles. Después de detener el coche contra una señal, continuó huyendo a pie y cruzó varias casas mientras que lo perseguían. Cuando lo acorralaron, subió a un tejado y comenzó a gritar haciendo gestos a los agentes. Tras horas de espera, la policía terminó deteniéndolo y fue acusado de varios delitos. Número 7. Corvette. Un sospechoso de haber cometido varios delitos huía a gran velocidad en un coche robado por las carreteras de Phoenix. Durante la persecución cruzó carriles peligrosamente, se saltó semáforos en rojo y circuló en dirección contraria. Al llegar a un cruce, un vehículo policial lo golpeó empujándolo contra un semáforo dejando el coche destrozado. Después la policía lo acorraló y el coche terminó ardiendo. Número 6. Camión. Un camión robado circulaba por una autopista del sur de Atlanta perseguido por varios coches patrulla. El dueño del camión vio cómo se lo robaban y corrió para subirse a la parte trasera y llamar a emergencias. La policía lo persiguió durante más de 100 kilómetros y desplegó bandas de clavos para detenerlo. El dueño del camión terminó saltando con el vehículo en marcha y el ladrón fue detenido y condenado por robo, secuestro y fuga. Número 5. Taxi. Un conductor huía a más de 160 km por hora por las carreteras de Miami con un taxi que había robado de un garaje. Durante la persecución entró en una zona privada rompiendo la barrera de acceso y después a un aparcamiento comercial. Cuando salió del coche y continuó huyendo a pie, un agente le disparó con un taser y otro lo bloqueó con un coche hasta que consiguieron detenerlo. Número 4. Persecución en la autopista. Varios vehículos policiales perseguían a un coche a gran velocidad en respuesta a un reporte por una mujer gritando. La mujer conducía peligrosamente saliéndose de la calzada y moviéndose en círculos pasando entre los coches de la policía. Llegó a bajarse del vehículo para insultar a los agentes y siguió circulando tras ser golpeada. Al final fue bloqueada por varios coches patrulla y continuó gritando mientras era detenida. Número 3. Jeep. 3 hombres huían en un jeep robado por una autovía de Michigan perseguido por varios coches patrulla. Cuando salieron de la autovía se saltaron semáforos en rojo hasta que se estrellaron contra un camión dejando el coche destrozado. Después continuaron huyendo a pie y uno de ellos entró en las casas cercanas buscando un sitio para esconderse. Al final lo encontraron debajo de una cama elástica y todos terminaron detenidos. Número 2. Descapotable. Un hombre circulaba lentamente por las calles de Los Ángeles perseguido por varios coches de la policía. La persecución creó gran expectación y el conductor saludaba a los peatones mientras se le hacían fotografías. De repente un hombre se paró delante de él obligándolo a detenerse y lo empujó hasta el coche patrulla. El conductor fue acusado de eludir la detención y el hombre que lo paró fue detenido por quebrantar su libertad condicional. Número 1. Persecución con robo de coches. Un hombre huía a toda velocidad en un coche robado por las calles del centro de Los Ángeles. Circuló peligrosamente y se estrelló contra varios vehículos hasta que destrozó el coche. Después volvió a robar otro y continuó huyendo perseguido por varios coches patrulla y helicópteros.
Cuando intentaba volver a robar otro coche, la policía terminó acorralándolo y fue detenido. What we expect to find out about Ultima and how would it change your views of the solar system? So, Alan, you want to start off with that one? I know you don't like to make predictions, but... Well, we know that Ultima is an ancient building block of small planets like Pluto and big planets like the Earth and the others. And we've never been to anything like this. It's in a deep freeze, 4 billion miles from the sun. The temperatures, you know, the light levels are so low that the temperatures correspond to almost absolute zero. Temperature out at Ultima is probably only 40 or 50 degrees above absolute zero. So Ultima's been in this tremendous time capsule, this deep freeze, over all these billions of years. And in effect, it's going to it is like making an archaeological dig into the history of our solar system. And what we want to find out are, what are these objects made of? How have they evolved geologically? How were they built to begin with? Do they have swarms of satellites? Do they have rings? What's orbiting with them? All those questions are open to us. No one's ever been to anything like this, anything this far from the sun, anything this pristine. It's been kept in this deep freeze so long. And so it's really an adventure of exploration. Okay, anything, I mean, you know, we do know a little bit about Ultima already, right? Can you tell us a little bit about how we know what we already know about it? Well, the little that we do know comes primarily from the Hubble Space Telescope, which NASA launched in 1990. Hubble is how we discovered Ultima. Hubble is how we've determined its orbit, determined its brightness. And then we've also been able to spot it a couple times as it made stars wink out, very briefly in 2017 and then again this year in 2018. That's helped us determine its size, its reflectivity, which is about the same as garden variety potted dirt, you know, that you put in your garden. It's very dark. We know that it's reddish. We got color measurements from the Hubble, but we know very little else about it. Whether it has moons or rings, what its geology is like, what it's made of, and all the other things that we want to learn are still in our future. It's just a dot in the distance, but on January 1st, it's going to become very real. We're going much closer than we did to Pluto. We're going to get even higher resolution images to see its geology. We're going to get higher resolution spectra to learn not only what it's generally made of, but what its different surface units are made of, to search for moons and rings, as I said before, even to look for an atmosphere. And all of that is ahead of us, but not very far, just 3 months in our future. So there was actually a question, I love this one, from Brian Dearman, who just plain asked, so what's the big deal with this rock? So I think we're answering that question of what this would turn into in this case. Wow, it's a big deal because we're going 4 billion years into the past. This object, Ultima Thule, was formed at the origin of our solar system. And it's been in this deep freeze ever since, as I said before. And nothing that we've ever explored in the entire history of space exploration, it has been kept in this kind of deep freeze the way that Ultima has. So it's our best window into the origin of the solar system and into our own past that we've ever had. It's amazing. You know, from my perspective, I think that question is thinking more like about the asteroid belt, which is a very different set of material.
And Ultima Thule will have ices on it. And it'll have some of the traces of the original collapsing cloud, you know, and that makes it so much different than any of the rocky objects that we will see in the asteroid belt. Alice, I'm seeing a couple of questions that are coming in just phrased in different ways. And again, I'll encourage everybody too. You can also ask questions in the comments section of the Facebook page under the broadcast, because we'll get them just as well. But there were a couple questions in here, Alice, asking about the timeline of what's happening during the flyby. And I think we actually have a graphic of the flyby timeline itself, of the days leading up to and just after the Ultima flyby. So maybe take us through maybe 2 days before to a couple days after what's happening. Okay, I'll step back a teeny bit there. Our what we call the core load or sequence of events actually starts on Christmas Day, December 25th. And that set of commands will go for about 9 days out to early on January 3rd. And so, and with the closest approach on January 1st, just a few minutes into the new year, what we are doing the days prior to that is continuing to downlink the optical navigation measurements, which will give us an idea of whether or not we are off what we call our aim point. And at this point, we don't have any more course corrections or trajectory correction maneuvers that we're going to perform, but we do have a few tricks of the trade where we can, if we see that we are a little bit off from that aim point, we can uplink a time offset along with some ephemerides and adjust when those observations take place on Ultima Thule. And the reason why this is important is because the object is very small, and as Alan mentioned, the lighting conditions are very low, and so we want to get as close as possible to that aim point so that we get that best scientific data. So we'll be bringing down that optical navigation data, turning that around into commands to the spacecraft, uplinking them to the spacecraft, and adjusting those observations by a time offset if we need to. And then the spacecraft will go on and collect data. Our spacecraft cannot be in communications with Earth when it's taking scientific observations. Yeah, I think that's important for people to know, because we do get asked from time to time, you know, when do we see the pictures? And I think there was a bit of a surprise at Pluto, people tuning in to see like a live picture of Pluto from 3 billion miles away, but it's not that simple. We essentially have to record everything and then send it back. Right. We do get some images before the flyby, so we have something on the ground before we fly by, so we can see what it sort of is going to look like. But we have a very small amount of data that will come down about, let's see, 7 or so hours after the closest approach. The spacecraft will turn and send 15 minutes of data back to Earth, and this data will not have images in it, but will have health and safety data of the spacecraft, just sort of like what we saw on the evening of the 14th. It tells you it made it through. It tells you that we survived. Yeah, right. I mean, that's the idea. That's the one we're waiting for to see, right? That it got the goods too. Right. We're waiting for that part as well. So that'll be on January 1st, and depending on how much we adjust those observations on board the spacecraft, it will be anywhere from 10 in the morning Eastern to 11 in the morning Eastern time. You know, what's really remarkable about this mission is all the hard work that has to go into it prior to these encounters. I mean, it's unbelievable. You know, you got to be pointing the camera at the right place, and the object better be there, okay? It can't be off. And when you think about it, we only really know where these objects are after you watch it for one orbit. You know, Kepler will tell us, here it is. But we don't have that. We don't. You know, the op-nav images are just so critical to make that happen. Definitely. Thank goodness you had Pluto to practice on. Yeah. Yeah, I was just going to add to what Jim said. You know, this is all happening by remote control with a computer program that Alice's team vets out and practices on our mission simulators. We only have one shot at it. We're going by at 32,000 miles an hour. As Jim described, it's very challenging. And this computer program that runs the entire closed flyby beginning on Christmas Day and lasting for 9 days has to work. Every piece of it has to work, for pointing the cameras, to pointing the spectrometers, to returning the data back to the Earth.
every single bit of this is carefully scripted and practiced in advance, but really we'll only know if it works in real time. And so come along with us, see how this goes, and see if this one shot, there's no second New Horizons, there's just New Horizons itself, is going to be able to get it right and reveal this amazing scientific adventure into the past, into the ancient history of our solar system. All right. Well, Alan, I think that's a great way to step off and tell folks we appreciate you joining us here. I mean, we got to let Alice get back to work and the rest of the team get ready for this flyby. That, as of Sunday, is just 100 days away. And New Horizons gets another chance to make more history, flying by something else, another mysterious object that we're all going to see for the We want to find out what's out there. We want to be able to, expand our horizons. I think that truly is built into the human spirit. We're always wondering, what's next? How much farther can we go? The Mercury astronauts, when they get introduced, you immediately coalesce as sort of the heroes. The press conference that NASA had goes crazy, and the astronauts become instant celebrities. They sort of look like knights in armor in some ways, going out there to defend the honor of the United States. 3, 2, 1, 0, liftoff. Roger, liftoff, and the clock has started. I remember feeling a moment of exhilaration. Exhilaration because, of course, I had been training for 2 years, and in fact, I was more than ready for the liftoff to occur, and was quite delighted that, in fact, it did occur, and occurred so smoothly. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Oh, that view is tremendous. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. It's outward bound. People have a human feeling, I think, for wanting to go outward bounds. It's in us, to go, to see, to touch, to understand what's there. Ignition sequence start. We finally come to the day, the moment. The trajectory had been wrong. They were targeted into this inhospitable place. Then they had to fly over this area at a high forward velocity, then pitch up to slow down so that kill that forward velocity, and then start down like a helicopter. Tranquility Base here. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. The landing to me was a great celebration. We had won the race. The nation was almost euphoric. The knowledge that we gain about the origin and the evolution of the moon is one of these days going to help us right here on Earth. Of course, it's only one area, but I believe it's an important area, and I guess I'm betting a lot on it. NASA has been absolutely critical to improving the knowledge of all humankind. 12 humans walked on the surface of the moon, which is a stunning achievement, and we are still the only country ever to have done that. We're going to go back to the moon, and we're going to take what we learned there and we're going to go to Mars. To get to Mars, it's about a 6-month journey. And as an operator, I would be really, really happy if we could test out our operations and our equipment in our backyard. The moon's only 3 days away. The moon is the next step. So the space station, it's more than 1 million pounds. It's as big as 2 football fields. You are not going to bring that up in one single lift. So we had to bring up the space station in parts and assemble it. The space shuttle was instrumental to bringing up at least the American side of that. It was more than 40 missions over about 13 years to assemble all those parts of the space station.
And so human spaceflight is really interesting because we do adapt really quickly to the environment. How quickly it felt natural to float around. How quickly it felt normal to look out the window and see the Earth go by. Human beings are built to be able to adapt to weightlessness, and that allows us to go do that exploration. And so we have improved the exercise equipment, we improved the diet, the vitamins. I mean, came back so strong that physically I was actually stronger than when I left, when I did the physical fitness tests when we got back. It gives me great hope that, you know, if we have similar type of equipment on our long duration space vehicles, we're going to show up on Mars and be ready to work the minute we get there. Orion, our state-of-the-art spacecraft, is designed to take crews into deep space, and then once their work is done, to safely bring them back home. Sometimes folks ask me, you know, what do you think the next 60 years has in store? I don't know all of the destinations that we will visit, the mysteries that we will solve, the places that we will leave footprints again. And we want to see what's out there. We want to see how it works. We want to go explore. There's always this desire to learn more, to satisfy that inquisitive nature. Let's go do it. You guys did just fine. And you see not too many people on Mach 46. That's right. PR stuff, so she's asking about something. So everybody's so glad you're back. Okay, great. Yeah, it's good to be back. So it's quite an adventure, man. It's really good. Yeah, I look forward to talking to you more about it. Yeah, well, tell everyone send her hello. I will. Send hello. Yeah. I will. Yeah. I get to go out. Yes, I know. When we enter the Martian atmosphere, we're going at about 12,500 miles per hour, and we end up landing at about 5 miles per hour. Nice and soft and easy and piece of cake. I'm Julie Wirtz, and I help spacecraft land safely on Mars. We'll all be in here monitoring the spacecraft. Entry, descent, and landing is basically the entire process of how we get from cruise when we're flying through space and on our way to Mars, all the way through entering the atmosphere, deploying our parachute, and landing safely on the ground. There are a lot of things that have to go right. I'm going to be nervous, but at the same time, we've prepared for a lot of it. We've tested every scenario we can think of. In this room, we'll be watching for data from the spacecraft, trying to help inform the public about what's going on and how we're doing. My husband was on the entry, descent, and landing team for Curiosity. I've been through EDL before as a wife and as a family member. I've gone through the stress and the panic of going through EDL, but this will be my first time going through it with something that I've helped directly work on. That's how we ended up as an EDL couple. It's my fault.
potential exomoon. So I've got the experts here to talk to you a little bit about it. I've got Dr. Jennifer Wiseman and I've got Dr. Nicole Colon. And send in your questions to #AskNASA and we'll get to just as many as we can. So let's jump right in. Jennifer, what is an exomoon? Well, Erin, an exomoon would be a moon that's outside our solar system. The exo part is the outside part. And as you know, we've been detecting thousands of planets outside our solar system over the last couple of decades or so. It's very exciting. But we've always wondered if any of those planets that are orbiting stars other than our sun could also have moons like many of the planets in our own solar system have. And now we have some intriguing evidence that we may have found one such system. That's really exciting. So a new moon in a new place. Nicole, how do we go about finding something that we've never found before? How do you find an exomoon? That's a really great question. There are several ways to find exoplanets, and one of the ways that we would prefer to find them is to take a direct picture of it so we can see it, you know, it's in all its glory. But that's really difficult to do because the stars are so bright, and direct imaging, often you need to block the light from the star, and the planet itself is so faint and so small in comparison that we have to use what we call indirect methods to instead detect these exoplanets. So in this case of this exoplanet and exomoon system, we use something called the transit method. And so what this is we look at a star and we measure its brightness over time. And essentially, we're looking to see regular dips of brightness in the star's light. So as illustrated here, when you have some type of size planet, like a Jupiter-sized planet, which is the case here, the Jupiter comes in and it blocks some fraction of light from the star, causing a big dip in the light. But then, in this case, we also saw an exomoon signal, which happened because we saw a tinier dip of light that came around the same time as the transit of the Jupiter-sized planet. So here, there's another smaller object that causes a teeny tiny little dip over here. And so this is what we saw when we discovered this candidate exomoon system. But taking a step back, what telescopes did we actually use to do this? Those were the Kepler Space Telescope and the Hubble Space Telescope. So Kepler ran the original survey using the same transit method to find thousands of planets, as Jennifer mentioned. And Kepler stared at one part of the sky to do this. But in all those planets that Kepler found, only one viable exomoon candidate was discovered. And so that's why it was so exciting to astronomers. And after that, astronomers decided to use the Hubble Space Telescope to follow it up and verify the signal that we originally saw in the Kepler data. So Hubble was able to provide a more precise measurement. It has more sensitive instruments, basically. And so we were able to recover this signal and verify that we do indeed have a viable planet and exomoon candidate system now. That's so exciting. So many different telescopes working together. I just want to remind everybody just joining us now that we're at NASA's Goddard Space Flight Center and we are talking about exomoons. And if you have questions, send them into #AskNASA, and we're getting to just as many as we can today during the show. So Jennifer, we have our own moon and we know about other moons in our solar system. Is this moon like the moons we already know? Well, Erin, we don't know too much about this system yet, but we know a little bit. We know that the size of the moon is much bigger than the moons that we are accustomed to in our own solar system. I mean, we have a huge variety of moons in our solar system, over 170 moons. But they come in many different sizes and many different types of environments. Everything from the hot volcanic moon of Io to these ice-covered moons, and even moons that are, you know, comparable to our moon or bigger. But we don't have the type of moon that we're seeing in this system. This system seems to have a moon that's really about the size of Neptune. It's huge. And it's orbiting a planet that would be like Jupiter, basically, in size.
this moon would probably be more like a gaseous body, so we don't really have a gaseous type moon that we know of in our own solar system. So in that sense, it would be very different from the types of moons we're accustomed to studying in our own solar system. However, in one way, it's not all that different from what we're accustomed to, and that's in the sense that this planet and potential moon is orbiting a star that's not too different from our sun, and orbiting at about the same distance from that star that our Earth is orbiting from our sun. And so it has a similar length of year, the planet does, and probably a similar type of environment in the sense that it is in what we call the habitable zone around that star. That doesn't necessarily mean there's life there, but it means that the temperatures there would be moderate enough that you could potentially have liquid water in that region. However, given that it's probably a big gaseous thing, it's not going to be like oceans and lakes. So mostly it's different from what we're accustomed to here. Thank you. So we got a new moon in a new place. We're learning all kinds of new things. And like you said, Nicole, it took 2 telescopes to figure this out. So what's the plan going forward? Do we have any more ways to gather even more evidence from maybe other telescopes? Well, first we hope that Hubble itself will be able to look at this planet again. The issue with this is that because Jennifer just mentioned it has such a large orbit, almost as long as our own year, it takes a long time before it transits again. So it only transits every so often, so we can only look at the signal every so often. And so Hubble might have a chance to look at this again next May, actually. And beyond that, the James Webb Space Telescope is expected to launch in a few years. And that has also very sensitive instruments and a large mirror that can collect a lot of light to get very precise data. So we can, again, look to recover this same signal and help verify this, this exomoon candidate that has been identified. And in addition, beyond just looking at the same system, the TESS mission just started collecting data recently, and it launched in April of this year, and TESS is the Transiting Exoplanet Survey Satellite. And since July, actually, it started science. It is basically doing a nearly all-sky survey compared to the Kepler mission, which observed just one part of the sky. TESS is looking at almost the entire sky for exoplanets, doing the same exact thing, looking for dips in the light. And in this case, TESS is looking at a lot of bright stars, a lot of nearby stars, so it's looking at a very different sample of stars than Kepler looked at, but there's still the possibility that we will find lots of planets, and maybe some of those will have exomoons around them. So I guess we'll all have to stay tuned. And speaking of stay tuned, maybe you're just tuning in. We're live at NASA's Goddard Space Flight Center. We're talking about exomoons. Crazy. Send your questions into #AskNASA, and we'll get to just as many as we can throughout the show. One of the questions that I had seen from the press release when it came out on Wednesday, people were asking about how far is this away from us? Oh, good question. So we think this system is about 8,000 light years away. Of course, a light year is the distance that it takes for light to travel in a year. And so it's not right around the corner from our solar system, but it is in our galaxy and not too far away cosmically speaking. So it's in the constellation Sagittarius, or no, what's the constellation? Oh, it's in Cygnus. Cygnus, sorry, it's in Cygnus. This is the region of the sky that Kepler was observing, and so that's why the system was found in the first place by Kepler. And so it's not easy for us to see, especially this candidate of an exomoon. We have to have powerful telescopes, but it's in our own galaxy. So it's not terribly far away. No. Astronomically. So it's not so far away. Another question we were getting, of course, is could there be life? Could there be? Yeah, that's a question everybody always wants to know. And again, this system, this planet and this moon, exomoon, is orbiting at a distance from its star that means that at that region the temperature it has could be a temperature where liquid water exists,
or it is a temperature where liquid water exists. But these two particular objects are so large and massive that they're basically like balls of gas. You know, they're gas giants essentially, and they're nothing like our own Earth. You know, they don't have this rocky surface that you can really walk around on. So the prospects of life on this planet and this moon itself is very slim. Yeah. But where there's one planet, often we find more. So there might be more planets in the system where, you know, could be rocky. We just haven't had the sensitivity to detect them yet. So that's something that, you know, we'll see in the future if we're able to tell whether or not there's additional planets in the system that could have ingredients for life. Well, I guess we'll have to stay tuned. And we're actually starting to take in some of your questions. Keep sending them in. I've got some really good ones here. Hashtag Ask NASA, of course. So Jennifer, we were just talking about the temperature of the moon. What is the temperature of the moon? Well, again, we don't know too much about this moon yet. We know roughly its size, its mass, it's huge, but we don't really know all these details, but we can kind of estimate. The researchers who were detecting this object estimated its temperature based on its distance and likely composition. So we think it's a balmy, maybe 80 degrees Fahrenheit up to 170 degrees Fahrenheit. So, you know, warm but not boiling hot, yes. Perfect for life. So Nicole, was this a surprise for scientists when we saw this thing? Was it shocking, or were we looking for it? What? Well, you know, thinking about our own solar system, where we have a lot of planets and we have a lot of moons around those planets. Jupiter and Saturn both have many moons around them. You know, there's so many moons in our own solar system, essentially, that finding even just one outside our solar system, around another star, around another planet, is not that surprising. It shows you, though, since we've only found one, how difficult it is to find these small signals. And so, you know, I'm sure over time we can find more, but who knows if there'll be anything like our own moon, Earth system. You never know. All right, so a few more questions coming in. Jennifer, is it possible to one day find exoplanets that have binary orbits like Pluto and Charon in that system? Well, certainly it's possible. I mean, this is very interesting. If you have, you know, one body orbiting a star and then something perhaps orbiting that body, as we do in a moon-planet system, but then there can also be sort of binary planet situations. The definition of that is not always completely clear. So it's certainly possible in this system that we might have a binary planetary system. In this case, though, the candidate moon that we have is something like, you know, 1.5% the mass of its planet. It's similar to the Earth and our moon ratio of mass. The size difference is pronounced between this moon and its planet. And so it's more, I think it would be more accurately described if this is confirmed as a moon planet system as opposed to a binary planet system, simply because of that difference in size and mass ratio. But we need a few more observations to learn more details. And it's interesting you should say that, because the very next question that I got in was, how big is the moon? Well, it's large. I mean, we think, again, we can compare it to something like Neptune in our own solar system. So, you know, we're not used to having moons that are bigger than that much bigger than planet Earth in our own solar system. So it's really hard to compare. This is, you know, think about the Earth-Moon system that we're accustomed to, and then expand it. And then you've got this huge system, a very large Jupiter-like planet with a Neptune-sized moon, both gaseous type bodies as this system. So it's much larger than what we're accustomed to any type of system in our own solar system. It's exciting. Yeah. You know, it's nice to find new things.
Speaking of which, we had a Facebook follower asking if we plan to send a probe to this exo-moon. Nicole, what do you think about that? Oh gosh, I mean, that would be amazing if we could do that. But Jennifer mentioned before how far away it is. It's 8,000 light years away, which means that even if we could travel at the speed of light, it would take 8,000 years to get there. So, you know, it would be, you know, one of these awesome, nice to have things, but I think it'll be a while before we have the technology to be able to send a probe there, unfortunately. We don't have warp drive yet. Yes, we need warp drive. Continue to send in your questions. We're taking them live from social media using the hashtag AskNASA. So the next question that I got was from Facebook, and somebody asked, why should we be limiting the search for life to water/carbon-based planets? Very good question. So, you know, we don't know what we don't know. So life forms could be very different from the type of life that we are accustomed to on planet Earth. We've all seen a lot of science fiction. But there are some good reasons to think that complex life would probably be carbon-based and probably need some connection to liquid water. That's certainly what we found on planet Earth. And we also are able, at least from our experience here, to recognize what that type of life would do to its atmosphere, such that we could detect it from a distance and look at the atmospheric characteristics and know that there must be some kind of biological activity going on. So those are some of the reasons why it makes sense to look for life that has some similar basis to the life forms that we are familiar with on planet Earth. Makes sense. A lot of questions from Facebook, good ones. So how do we measure, how do we go about measuring the size and distance to an exoplanet or an exomoon? So the size is it's essentially, we're using the same way we used to find it in the first place. So it's something called the transit method, where basically the planet blocks a fraction of the light of the star. And based on how much it blocks, it's kind of like a ratio of areas. So you can say, oh, 1% of light is blocked, which means some object of some specific size had to block that size, that amount of light. And so in that way, we're able to measure the radius of the planet. That means we also need to know the size of the star in order to compare the two. But we can know that from using observations from even other telescopes as well. So there's like this whole army of telescopes you need to be able to really find the planets and measure their properties and you know, learn more about them. And in terms of the distance, right, that was the other part of the question. So how we measure the distance, there was actually a mission called Gaia that is recently collecting data to measure positions of stars in the sky. And based on measuring the positions of the stars, we actually can measure kind of like this angle of how much they move. And that actually tells us the distance away from Earth. So it's really, again, an army of telescopes that operates. He's smiling down. Drop. Drop. That's that composure, that bearing. Drop. Drop.
I don't remember who I heard again. Right. Right here. Good. All right. You already broke. Drop. ¿Qué ha pasado? Porque hay tanta policía. No saben. No saben nada. ¿Sigue escondido en la casa, en el sótano? No se sabe si está metido dentro de la casa todavía, no, ese es el problema que están teniendo ahora. Y están tratando de averiguar si está dentro de la casa o no está dentro de la casa. ¿Sabemos la descripción física al menos de este señor al que buscan? No, por el momento no lo sé. ¿Nos dejarían pasar? No, no te van a dejar pasar. Está peleando, está peleando, está peleando, está peleando, está peleando, está peleando. ...50 estados, más de 300 millones de habitantes. En los Estados Unidos de América, miles de policías combaten a diario el narcotráfico y la prostitución. En este país viven 7 millones de drogodependientes. Y 31.000 personas mueren cada año por el consumo de drogas. ¿Eso es cocaína? Eso es cocaína. Sí, pequeñas dosis. Acompañamos a la policía por los suburbios de Filadelfia, Norcross y San Diego. Está peleando, está peleando, está peleando, está peleando, está peleando, está peleando. Donde los enfrentamientos entre delincuentes y policías se producen a diario. We got a camera, we got a camera, we got a camera, we got a En Estados Unidos, la mayoría de ciudadanos pueden poseer un arma. Es el país con mayor número de armas por habitante del mundo. Por sus calles circulan 270.000. Está peleando, está peleando, está peleando, está peleando, está peleando, está peleando. Estados Unidos ha llegado a alcanzar 16.000 crímenes al año por arma de fuego. Ya lo tienen. Estos hechos hacen que la tasa de violencia en este país sea 4 veces superior a la europea. Es muy agresivo con mi niño. ¿Ha pensado en separarse de él? Usted métese. Acompañamos a la patrulla capitaneada por el agente Carlos Díaz. Su mayor problema desde hace años son las consecuencias del uso de la última droga de moda, la PCP.
Se trata de un líquido alucinógeno en el que los adictos impregnan la marihuana antes de fumarla. Sus efectos son devastadores. En el caso de este hombre, la droga le hace estar totalmente desorientado. Muy bien. Es incapaz de articular palabra y ni siquiera recuerda la fecha de su nacimiento. What's your name? Quincy, right? Yes. What's your date of birth, Quincy? What's your date of birth? 1024 what? Huh? Carlos, este hombre apenas se sujeta en pie. ¿Qué puede haber consumido? Una droga que se llama PCP. Se fuma. Put your hand behind your back. All right? ¿Se lo llevan detenido, Carlos? Sí. Que lo que tiene son drogas encima. ¿Esto es cocaína? Eso es cocaína. ¿Cuánto puede haber aquí aproximadamente? Aproximadamente quizá 20. 20 bolsitas de piedra. Son como pequeñas dosis, ¿no? Pequeñas dosis. Pero esto quiere decir que él quizá lo estaba vendiendo. Es que parece que se encuentra muy mal, ¿verdad? Va a tener que ir al hospital. El detenido está prácticamente inconsciente. En estos momentos no le pueden casi ni meter al fuego policial. Viene por aquí la camilla. A causa de la droga consumida, el hombre no puede moverse por sí solo. Es un peso muerto para los agentes que se encargan de subirle a la camilla. Y en esta ambulancia se van a llevar al detenido directamente al hospital para que pueda ser atendido. Seguimos patrullando, ¿no, Carlos? Vamos para encima. ¿Hacia dónde nos dirigimos, Carlos? Vamos a una llamada para una persona con un revólver. ¿Qué información tenemos? Hombre moreno dentro de un vehículo gris que acaba de decirle a otro moreno que lo iba a matar con un revólver. Estaba bajo la influencia del PCP, es un líquido que le echan a la marihuana. Ponen en contacto la marihuana con formol. Exacto. Y después la secan y se la fuman. Exacto. ¿A esto le denominan ustedes? El PCP. Donde ve las luces. Este joven se mueve sin control, dando puñetazos al aire. Va descalzo. Parece que sufre alucinaciones. Muchas veces esta sustancia provoca que los drogadictos no tengan control sobre su propio cuerpo. A la hora de reducir a los delincuentes, las descargas eléctricas son muy recurridas en Estados Unidos. Los policías disparan al detenido. Le acaban de lanzar 2 agujas que se quedan clavadas en su cuerpo. El ruido que se escucha son esas descargas que le disparan constantemente y que equivalen a la corriente que pueden emitir 200 enchufes a la vez.
This one's got it. Just give us stuff. We gotta get it. He's trying to sit here and fucking grab the tasers. I know. Alright. Yo, where's your stretcher at? Ah! Carl, get the taser on me. Ah! 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 Stay still, right? Relax. All right, take it easy. Para reducir al detenido han sido necesarios 8 agentes de la policía que además han tenido que utilizar pistolas eléctricas. Han clavado agujas como esta en el cuerpo del detenido, propinándole descargas de hasta 50.000 voltios. ¿Este señor qué es lo que ha hecho? No se sabe quién es él todavía, él estaba con la influencia de algún narcótico y estaba actuando así en la calle y peleando, nosotros tuvimos que cogerlo y llevarlo al hospital. ¿Se ha enfrentado a los policías? Sí, cómo no. ¿Qué han tenido que hacer para inmovilizarle? Usamos el revólver que tiene 50.000 voltios y no le trabajo. ¿Hasta ahora? Ok. Está peleando, está peleando, está peleando, está peleando, está peleando, está peleando. Parece que es cocaína. El Departamento de Crímenes Especiales tiene como objetivo poner fin a la prostitución y el tráfico de drogas en la ciudad de Norcross. Sus agentes actúan de incógnito. Lo hemos visto en cientos de películas, pero hoy se hace realidad. Este hombre que busca prostitutas en Internet no es un cliente. Este hombre es un policía camuflado que inducirá a una mujer a un delito de prostitución. Esta forma de actuar de la policía americana es impensable en España. En Estados Unidos, los agentes inducen al delito. Nuestra guía en Norcross es la detective Arelis Rivera. Buenas, ¿cómo está Mercedes? Muy bien, muy bien. Qué bueno que estás aquí. Pásame aquí, le voy a presentar a mis compañeros. Todos mis compañeros aquí son jovencitos y muy guapos, para que lo sepas. Este se llama Josh King. Hello. Hello. Este se llama Kyle, es el detective de este equipo. Sí. Ajá. Este se llama Justin Sigo. Este también es detective de este equipo. Nice to meet you. Encantada de conocerle, Justin. ¿Y él? Él se llama BJ, le llamamos BJ, es uno de los oficiales aquí que trabaja con nosotros. Entonces, algunos de ellos trabajan en patrulla y los otros trabajan undercover, o sea que no saben las personas que son tan descubiertos. Como decimos en España, van de paisano. Exactamente, ellos buscan el crimen, por ejemplo, drogas, prostitución, que aquí ya tú sabes que es ilegal. Le van a llamar a esta muchacha y la van a contratar, o sea, le van a decir por teléfono, oye, queremos contratarte, ¿cuánto cobras? Hey, is nobody with skills there? I was looking for a different name posted in there, but I didn't see it. That was good. Oh, there it is. Kay, my bad, Kay. How you doing tonight, sweetie? Yeah. How much is, either 30 minutes or an hour, depends on what you charge. 30 minutes, I did for 80. For 80? Mm-hmm. Alright, that'll work. I can definitely do that. Text Alright, me. I'll take you to the address, just let me know how long it'll take you to get here. Alright, no problem. Él va a ir al hotel, pero ella ya está hospedada en el hotel. Tiene que demostrar que ella está ejerciendo la prostitución, tiene que haber pruebas. Yeah, you'll pay after, but we'll talk about... En cuanto se hable de una transacción económica, sexo a cambio de dinero, ya estamos hablando de prostitución. Exactamente. Con lo cual estamos hablando de delito y en ese momento puede proceder a su arresto. Sí. ¿Y su mujer qué opina de esto? Trabajo. ¿Usted se ha camuflado alguna vez entre prostitutas? Sí, sí lo ha hecho. Lo ha hecho. ¿Cómo fue la experiencia? Oye, me encantó muchísimo. Le digo, estoy trabajando, ¿qué quieres? ¿Quieres sexo? ¿Cómo lo quieres? $20, salen los muchachos y lo arrestan.
Él es el hombre, el policía que se va a hacer pasar por cliente. Sí. ¿Cómo fue la primera vez que se hizo pasar por cliente de una prostituta? Today. ¡Oh, es hoy! ¡Es hoy! ¿De verdad? Ahora. ¡Ahora! ¿Está nervioso? A little bit. ¿Poquito? Only because I don't know what to expect on the other side of the door, so. ¿Ha pensado cómo va a iniciar esta conversación con la señorita? ¿Qué cosas le va a decir, por ejemplo? Hey, I'm here. What's going on? What you got? Let's get this thing going. Oye, aquí estoy. Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a empezar esto. Suerte, good luck. Vamos. Just don't pull in front of them. El agente se dirige al hotel vestido de paisano. Ahora mismo el hombre que hace de cebo ha entrado al hotel donde se ha citado con la prostituta y el resto de policías. Tiene que permanecer fuera por si acaso de repente hubiese algún problema y tienen que intervenir. Deciden intervenir. Don't put your hand behind you. I'm on it. No problem. No problem. Miss Edwards, you're not very smart, are you? Detienen a la sospechosa sin descubrir al agente camuflado. I'm just here with my friend. Hey, can someone unlock? They got unlock. I got unlock right now. Why am I on camera? Tocaron, entraron y obviamente encontraron a las dos muchachas aquí. En la habitación encuentran a dos mujeres sospechosas, una que ejerce la prostitución y otra cuya intención podría ser vender drogas al cliente. ¿Esta intervención ha sido muy rápida? Tiene que ser rápido, porque siempre y cuando lo más importante es la seguridad del oficial. ¿Desde cuándo se dedica usted a la prostitución? Not long. No mucho tiempo. ¿Aló? Los policías ahora mismo están buscando entre las pertenencias de las prostitutas algún tipo de documento que pueda revelar su identidad. Aquí encontramos también encima de la mesa un cigarrillo de marihuana al parecer y una bolsa con droga. Esto es marihuana. ¿Puede cumplir una pena de cárcel el ejercicio de la prostitución? Depende en cuántas veces ya ha estado arrestada. Y ella, la chica pelirroja, es reincidente. Sí. ¿Dónde van? A la cárcel. Quiere hablar con él a solas todo el rato, le hace gestos, ¿verdad? Ajá, ella parece que quiere hablar con él, le quiere decir algo. Al parecer esta señorita es conocedora de las actividades de tráfico de drogas que se producen en Norcross y ahora mismo está intentando negociar con los policías. Quiere llegar a un acuerdo con ellos. Ella le dice dónde están las drogas, dónde pueden encontrar a vendedores a cambio de no ir detenida a los calabozos. Finalmente da la información. Es la otra chica la que lleva drogas encima. Vamos a vigilar que la otra muchacha no vaya a hacer ningún movimiento, que no vaya... ¿Puede llevar escondida la droga? Allá abajo. ¿En su vagina? En su vagina. ¿Hay alguien vigilándola? Sí, el otro muchacho, pero si él no la ve constantemente, pues puede ser que ella en cualquier momento la puede soltar. You got two phones? Do you have two phones? Yes, ma'am. You know, this is crazy. No, we're going to take her. La vamos a revisar allá cuando lleguemos a... Sí, le vamos a hacer el examen. Sí, sí. Si, por ejemplo, yo en este momento fuese sospechosa de llevar encima drogas, armas, ¿cuáles serían los pasos? Te voy a revisar. Ahora, siempre y cuando eres mujer, yo te puedo revisar. Solamente me puede cachear una mujer, no me puede cachear un hombre, pero usted, mujer, puede cachear a un hombre. Exactamente. Sí, todo lo que agarramos del bolsillo lo sacamos para que ustedes vean. Yo voy a revisar todo, que no tengas nada en las piernas, te quito los zapatos, te reviso el brasier, que no tengas algo adentro del brasier. El sujetador. El sujetador, ajá. Tal vez armas o tal vez drogas. Si tienes drogas, tienes algo, lo vamos a esposar. Agarramos las manos.
Normalmente... Es la primera vez en mi vida que me ponen unas esposas, ¿eh? Flojito, ¿eh? No, apretaditos. Cuando él te pone las esposas, él revisa que no estén muy apretadas. Te vamos a meter en el carro, ¿te sientas? ¿Está bien? Realmente incómodo. No, bien incómodo, sí, porque no te puedes sentar muy atrás por las manos que la tienes posadas. Y así hasta la cárcel. Hasta la cárcel. En vehículos como este es donde trasladan a los detenidos. Dispone de todas las medidas de seguridad para que los detenidos no puedan huir ni tampoco atacar a los policías que conducen el vehículo. Hay una mampara que nos separa completamente de la parte delantera del coche. Arelis, ¿me puede oír usted? Sí. Sí, nos pueden oír. Esta ventana está totalmente anclada y tampoco desde atrás se puede abrir. Los asientos son de plástico duro para que en caso de que los detenidos lleven cualquier tipo de sustancia o arma no puedan esconderla por ningún sitio. Tampoco existen manivelas, con lo cual no podríamos salir al exterior en ningún momento, y hay rejas en la parte de los cristales. No hay siquiera un sitio donde poder agarrarse, y además esta cámara registra todos los movimientos de los detenidos. Hacemos el mismo recorrido que la detenida hasta llegar a la comisaría, donde van a realizarle una exploración en busca de drogas. Voy a cerrar. But it wasn't me. Bueno, no podemos estar presentes durante la intervención, pero Arelis está intentando que la chica le dé la droga que supuestamente guarda en el interior de su vagina, y si no lo hace, Arelis procederá a explorarla para ver si encuentra la sustancia. En principio parece que se muestra bastante dispuesta a colaborar. ¿Me das una bolsa? Thank you. ¿Ha encontrado algo, Arelis? Sí, encontramos esto. ¿Qué es? Parece que es cocaína. ¿Lo llevaba en la vagina? Sí, en la vagina. ¿Se lo ha sacado ella misma? Sí, ella misma se lo sacó. ¿Qué hace con esta droga? ¿La vende luego? ¿La consume? ¿La ha comprado? No, yo me imagino que ella la vende. ¿Esta droga es para venderla? Yo sé que no era para consumir. La cocaína la llevaba la chica en el interior de su vagina, y esto es lo que había encima de la mesa. Un porro, preservativos. Para fumar. Para fumar crack. Esto, sí. La vamos a llevar a la cárcel y ahí se queda hasta que le pague su multa. All right, carefully present arm. To Hazen Dunbar, 24, Cartagena Velez, 34. Cuando empezamos el día, hacen una inspección para ver que todo el mundo tiene su chaleco, bala puesta, que tenemos las balas dentro de la pistola, que estamos listos para trabajar. 24. ¿Cómo es el buen policía? El buen policía nunca le da hambre, nunca le da frío, nunca le da calor y no se moja. Eso es un buen policía. Trabaja fuerte, pero trabaja inteligente. Son dos palos que tenemos. ¿En qué se diferencian una de la otra? Esto es hecho de una madera que se llama cocobolo, que se encuentra en Centroamérica y en África. Y esto es de metal. El Cuerpo Nacional de Policía en España tiene prohibido el uso de este tipo de porras. Con ellas, un golpe seco puede ser el definitivo. Esto, cuando la gente lo ve en la calle, le coge más miedo. Si tú tratas de cerrarlo, él no cierra. Tienes que darlo contra el suelo para que él cierre. Por eso que todo el mundo le da el cantazo así. Hoy vamos a ir a patrullar a ver lo que conseguimos en la calle. ¿Qué distrito patrullamos? El 25. Mucha droga y violencia. Hay muchos asesinatos aquí también. Acabar con la violencia machista es prioritario para la policía de Filadelfia. Estos agentes acaban de recibir la denuncia de una mujer que asegura ha sido maltratada por su marido. El hombre ha huido de casa tras la supuesta agresión. Había una llamada por una violencia doméstica que el hombre amenazó a la mujer que le iba a matar con un rifle. Y cuando la policía llegó, él se fugó de la casa y él vino aquí a esta casa donde vive él. Entonces no vamos a tratar de entrar. Llamamos al SWAT team
le damos asistencia a ellos parando el tráfico y ellos son los que se encargan de entrar a la casa si hay que entrar. ¿Para qué se está preparando él ahora mismo? Bueno, ellos se preparan por lo peor que haya. Siempre se ponen sus chalecos prueba de balas que son de cerámica, se ponen cascos que son prueba de balas también, tienen escopetas. Ustedes viven aquí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta policía? No, no sabemos. No saben nada. ¿Están tranquilos o no? ¿Han visto algo raro? ¿Sigue escondido en la casa, en el sótano? No se sabe si está metido dentro de la casa todavía, no, ese es el problema que están teniendo ahora. Y están tratando de averiguar si está dentro de la casa o no está dentro de la casa. ¿Sabemos la descripción física al menos de este señor al que buscan? No, por el momento no lo sé. ¿Nos dejarían pasar? No, no te van a dejar pasar. Los agentes reciben una llamada, saben dónde se encuentra el sospechoso. Ahora la búsqueda del presunto maltratador queda en las manos de los agentes locales que patrullan las calles del Distrito 25 hasta dar con él. El policía dice que el sospechoso está sacando una arma. Clear. Están peleando. We got a camera. Es muy difícil esposar a una persona que no quiere ser esposada cuando están peleando. Es difícil. No quería dar sus manos. Si tú estás peleando y no quieres dar tus manos, las tienes por debajo, yo no sé si tú tienes una arma en la mano. Gracias, fue una buena cosa, lo cogieron y nadie está golpeado seriamente. El sospechoso estaba parado en la calle y cuando los vio, metió la mano en la cintura, pues ellos pensaban que él tenía una arma. Where are you told us that? Park Avenue, right on Rush. A gun? I ain't got no gun. Porque él se fugó, ellos lo estaban persiguiendo y lo que estaban persiguiendo, él sigue metiendo la mano en la cintura tratando de sacar algo, pero lo tiró, pero no saben lo que era, lo están buscando. You're a dick. Consiguieron droga, la que él botó. ¿Esto es lo que le he tenido tirado, lo que llevaba escondido? Sí, esto es crack, lo que decía crack cocaine. Ellos cogen la cocaína y lo cocinan con otras cosas y lo venden. Cada bolsita de esas te va a salir 5 pesos, dependiendo del tamaño. Ya lo tienen. Uso de drogas y asaltos. Casi toda su vida estaba en la cárcel. You guys get up and approach the car. I don't know about guns. No solo en operaciones contra la prostitución, también a la hora de actuar contra el tráfico de drogas, los agentes de Norcross trabajan de incógnito. Atraen a los vendedores haciéndose pasar por adictos en busca de cocaína o marihuana. Provocan el delito para conseguir arrestar a los traficantes. En la operación de hoy pretenden detener a un joven que se dedica a vender marihuana y que lo hace en las inmediaciones de una gasolinera de la zona. Este hombre sin rostro es la pieza clave. No podemos desvelar su identidad. Su cara y su nombre deben permanecer en el anonimato. En adelante nos referiremos a él como Ernesto.
No es policía, pero colabora con ellos. Es un ciudadano más en contra del consumo de drogas. ¿Cuánto tiempo hace que empezó usted a colaborar con la policía? 5 años y medio. ¿Pero a cambio recibe algún tipo de sueldo? ¿Cómo le compensan? No puedo decir cuánto. Pero se paga bien. Sí, paga bien. ¿Qué cantidad de cocaína o de marihuana, por ejemplo, ha llegado a conseguir? En un año, cocaína como 3 kilos. Van a hacer la llamada para hablar sobre la cantidad, porque obviamente tiene que ver una cantidad y a ver cuánto van a cobrar por esa cantidad. ¿Cómo han conseguido el número de esta persona? En una tienda. Le pregunté si tenía droga y me dijo que sí. O sea, usted se hizo pasar por comprador. Sí. Where you at? All right, I'm headed down that way. Give me about 15 minutes, 20 minutes. Yeah. All right. How much? 150. ¿Cuánto le ha dicho que cuesta? 150. 7,5 gramos. No sospechan nada cuando llaman por teléfono. Si no eres de la calle no sabes las palabras que tienes que aventar ahí. ¿Y cómo ha aprendido usted a utilizar estas palabras? Pues yo creí en la calle también. ¿Y cómo fue su infancia? Bien duro. Falleció mi hermano, le vendieron una droga mala y falleció. Entonces me gusta agarrar a la gente que está haciendo malo. La gente relacionada con el mundo de la droga cree que usted es un consumidor más. Sí. Se van a acercar, van a hacer la compra y van a arrestar a la persona que está vendiendo la droga. ¿Podremos grabarlos escondidos desde algún sitio escondidos, para ver sí, cómo trabajan? Sí. ¿Su chaleco antibalas? Chaleco antibalas, sus pistolas. ¿Qué tipo de pistola utilizan aquí? Ese es un Glock. Uno nunca sabe lo que está pasando, siempre tienen que estar bien protegidos. El vendedor nunca sabrá que este señor colabora con la policía. Nunca. ¿Usted se pone nervioso antes de una operación como esta? Hasta yo me pongo nerviosa, todos. Sí. Con todos los detalles de la operación ya claros, el grupo se prepara para salir a la calle. ¿Usted en qué coche va a ir? En el rojo. Usted va en el coche rojo, nosotros vamos a ir en este coche negro, tiene los cristales tintados, es decir, nadie nos puede ver desde fuera, pero nosotros vamos a verlo todo desde dentro. Sí. Que tenga muchísima suerte. Gracias. Ahora mismo nos movemos de incógnito con 2 agentes vestidos de paisano. Estamos estacionados justo en una gasolinera y aquí es donde se va a producir ese momento de la compraventa de droga. Estamos esperando que llegue el vendedor. Arelis, vamos a fingir que estamos echando gasolina. Exactamente. El muchacho que va a comprar está en el coche rojo que está allá afuera. Entonces estamos esperando que cuando venga el vendedor, que se estacione al lado. Eso es lo que estamos esperando. ¿Sabemos en qué coche viene? No sabemos, es lo único que no sabemos. Si viene un carro por aquí, baja la cámara porque de ahí pueden ver. Veo que viene un coche blanco con las lunas tintadas. Ese mismo puede ser. Puede ser. Vemos del coche blanco salir a un joven. ¿Es that the guy in the white car? Estamos también en constante comunicación con el agente que se hace pasar por comprador. Ha salido y ha entrado a... Sí, pero no creo que es ese muchacho. No es. El copiloto del coche blanco regresa de nuevo al vehículo y parece que no es el vendedor. That's not the one. He just left. Efectivamente no era el vendedor. Acaban de coger el coche y se marchan. Nosotros estamos en constante comunicación con Ernesto, que es el hombre que se está haciendo pasar por comprador. Tenemos la llamada pinchada, entonces escuchamos la conversación telefónica que está manteniendo Ernesto con el vendedor. Y el vendedor le está diciendo que por favor para recibir la mercancía se traslade hasta donde él está, pero no puede hacerlo porque esa zona no forma parte de la jurisdicción de esta unidad policial. Y ahora mismo Ernesto lo que está haciendo es tratar de convencer al vendedor para que venga hasta aquí, hasta donde nosotros nos encontramos. Cae la noche en Norcross y Ernesto logra convencer al traficante para que se desplace hasta donde él está. Parece que va a comprar el moreno que está ahí. Mira. Sí, mira el moreno que acaba de entrar. El moreno acaba de entrar al coche. Sí, ese moreno. Y ese chico seguramente es vendedor de droga. Estaba hablando con Ernesto.
Este parece que está comprando también. El moreno que está ahí. O sea, el vendedor es el que está dentro del coche. Sí. Este chico que vemos ahora mismo está comprando droga y Ernesto ya le ha comprado $20 de marihuana. Exactamente. Le está dando algo. Baja la cámara. El coche que perseguimos gira a la derecha, vamos detrás de él. ¿Crees, Arelis, que ya se ha dado cuenta de que le perseguimos? No sé, no creo. Están hablando con el otro oficial para que el otro oficial empiece con su carro de patrulla, porque nosotros no tenemos carro de patrulla. Lo único que podemos hacer es perseguirlo. Le vamos a perseguir hasta que llegue una patrulla. Hasta que llegue la patrulla, sí. Él está hablando con la patrulla en este momento, míralo ahí. Mira, ahí tenemos la patrulla. Exactamente. Ahí está la patrulla. Y él sí le puede detener. Él sí lo puede tener, tiene luces de emergencia, vamos a salir. Al ser un coche camuflado, el resto de conductores no lo identifica como un vehículo policial. Oh, no está parando el tipo, no está parando. Se va a dar a la fuga, ¿no? Pues no sé, parece, no quiere parar. Pero no podemos perderle. No nos podemos perder. No veo las luces, los hemos perdido. Parece que chocó. Contra el tráfico, o sea, en contradirección. En contra, chocó el carro. Ya lo tienen. Vale. Ya lo tienen. Sí, está en el suelo. Ok, sí, claro, bajen. Open the door, please. Open the door. Know that? Yeah, I know that. Then what didn't you do as you were supposed to do? You just sold cocaine to the marijuana to the police, buddy. Dumbass. You almost killed everybody out here, man. Felony eluding. Dude, you're gonna be in jail for a long time, brother. For a minute, buddy. And you ramming my fucking car back there? I didn't ram your car. You rammed my car. Whatever. ¿Cuál es su coche? Lo están buscando. Vicente, I'll take it, honey. You want? Are you? Yes. Oh, okay. Yes. Is this his phone that came out? Yeah. He just ran it. I've got Josh got it. cash on me. Josh got it. To the detective over there. 67. Okay, 67. Yes. Parte de ese dinero, uno de los $20, nos pertenece a nosotros. Nosotros tenemos fotografía del dinero con todos los números para identificar que ese fue el dinero que tenía el sospechoso. Y ese es el dinero con el que Ernesto ha comprado la marihuana. Exactamente. And when I tried to get beside him, he swerved over and hit my car, knocked my light off. Le pegó el carro. El sujeto con su coche arremetió contra el coche de policía. Exactamente. Y luego ha dejado abandonado el coche y se ha marchado corriendo. Exactamente, lo abandonó. Entonces ahora van a perseguir a ver dónde está el coche del señor. Él no contesta, no dice dónde está. Él dice que está por ahí. He did all that. Porque tal vez la marihuana está en el carro. ¿Han encontrado el coche? We're looking for that up there at Guest Inn, in the parking lot of Guest Lo Inn. están buscando en el parque. Yes. Los $20 que pertenecían a nosotros está ahí, en el asiento. Los $20 con los que Ernesto ha comprado la marihuana. Exacto, está ahí. No hay marihuana dentro del coche, parece que la tiró por la ventana, ¿no? Sí. Ernesto, esta es la marihuana que compró usted. $20. ¿Cómo fue? ¿Usted estaba en la gasolinera? Ajá, y ¿Reconoció al chico que la vende? Sí. Entonces se acercó. Se acercó y ya le pregunté y ya. Trasladan al detenido a la cárcel de Winnet. No puede entrar con nada adentro. Aparte de eso, si tiene algo de cordón, se lo tiene que quitar. Tiene miedo que se vaya a ahorcar. Le quita las esposas y él tiene que apoyar las manos contra la pared. Sí. Abrir las piernas. Sí, lo van a revisar. Y estarse quieto. Open up your mouth. Lift up your tongue. Left to right. Chins down, relax there. Yes, you got it.
Aparte le van a quitar los cordones de las claro, y del chaleco que tiene cordón, se lo tienen que cortar o lo tienen que sacar y lo tienen que guardar. No se lo pueden entrar con él. Por miedo a que se suicide dentro. Y le tienen que quitar las medias por si acaso tiene algo que no tenga nada de drogas. Tiene que estar arrestado, encerrado en la cárcel hasta que se celebre el juicio. Exactamente. ¿Le puedo preguntar si alguna vez antes ha estado ya en la cárcel? Sí. ¿Por qué? Why? Droga. Weed, marihuana. ¿Por qué huyes de la policía? ¿Por qué te has dado la fuga? I was scared. Tenía miedo. ¿Sabes cuánto tiempo vas a tener que estar aquí encerrado? I don't know. No sé. ¿Cuánto tiempo estuviste la última vez? 7 days. 7 días. ¿Por qué te dedicas a vender droga? Don't sell or smoke. Just made a bad choice. Yeah, dice que él no vende, fuma. Solo hizo una mala decisión. O sea, lo que llevabas en el coche, la marihuana, no era para vender. No, no era para vender. ¿Tienes familia, Ricardo? Sí. ¿Qué explicaciones vas a dar en casa? ¿Has llamado a alguien? Have you called anybody? No. Le van a revisar. Un segundo control para revisar. Exactamente, que no tiene nada por dentro de su anus. Para evitar exploraciones en profundidad en Estados Unidos, utilizan escáneres orgánicos que detectan si los delincuentes llevan sustancias escondidas en el interior de su cuerpo. La policía de San Diego se encarga de supervisar la conducta de los delincuentes que han sido puestos en libertad condicional. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a buscar a personas que ya han sido arrestados por crímenes en el pasado y ahorita salen de la cárcel con condiciones. Vamos a ir a las casas de estas personas y asegurar que están siguiendo las condiciones que la corte les puso. Y si encontramos razones y violaciones de esas condiciones, los vamos a arrestar en ese momento. Estos son los informes de las personas que buscamos. Aquí tenemos las fotografías y los datos con toda la información de las personas a las que vamos a supervisar. De todos solamente hay una mujer. ¿Qué es lo que hizo esa señora? Robó y fraude. Robo, fraude y engaño. Sí. Lo que vamos a hacer va a ser ir por sorpresa a las viviendas de estos individuos para supervisar que su vida funciona con normalidad y que ahora mismo no están cometiendo ningún delito. ¿Cuántos agentes se desplazan hasta allí? Son 8. Henry Martin es el hombre que lidera la operación. Tengo que preparar el rifle para asegurarme que está listo por si acaso lo necesitamos. Vamos a ir a casa de uno de estos individuos. Ajá. ¿Por qué ellos están fuera de la cárcel? Porque no había suficiente dinero para que se quedaran en la prisión. El gobierno, el del estado, nos dio fondos para hacer estas operaciones. Para que sepan que están vigilados. Correcto. Police department, roll compliance check. Police department, Daniel. ¿Quién es la persona a la que buscamos aquí? ¿Qué delitos cometió? El uso de drogas y asaltos. Vamos a checar que no haya droga o armas dentro de la... Este es el señor que está en libertad condicional. Sí. ¿Es la primera vez que se presenta la policía así de esta manera? La segunda vez. Le pega ansiedad, me voy al hospital. ¿Qué relación tiene usted con Daniel, con el detenido? Es mi esposo. Casi toda su vida ha estado en la cárcel. Me da lástima. Es muy agresivo con mi niño. ¿Cuántos años tiene su hijo? 16. ¿Tienen un matrimonio feliz? Sí. ¿Usted trabaja? No, estoy en ese site. ¿Ha pensado en separarse de él? Últimamente sí. Lo hace. Es una vergüenza para mí.
Ya no quiero vivir yo. ¿No le gustaría hacer algo para cambiar su vida? Ya estoy muy vieja, ya pasé mi vida también. Usted está escogiendo vivir así. Puede agarrar una orden de restricción para que ya no regrese él a la casa. Lupe, ¿alguna vez se ha puesto agresivo con usted? ¿Y usted no la ha denunciado? Sí. ¿Y por qué aguanta esto? Porque voy a creer en él otra vez. ¿Alguna vez la ha denunciado su mujer por ponerse agresivo en casa? Sí, andaba consumiendo mucha droga. Cuando consumía drogas se ponía violento. Sí. ¿Con quién? ¿Con su mujer? Sí. ¿Y alguna vez ha llegado a pegarle? No. ¿Y con su hijo, con el niño de Lupe, se pone usted agresivo? No. ¿Nunca le ha gritado? Sí, sí le grito porque hace las cosas que no debe de hacer. No va a la escuela, se va y viene como a la 1 de la mañana. ¿Pero usted consume droga a día de hoy? No. Seguro. Los agentes sospechan que Daniel continúa manteniendo contacto con los traficantes de la zona y deciden llevarle a comisaría para interrogarle. Hola, mis amigos, vengan para acá, aquí estoy, la policía. Este es mi hijo Ethan, esta es mi hija Nexi. Hola, qué guapos todos. ¿Verdad qué lindo, mis hijos? No somos policía todo el tiempo, también somos mamás, somos esposas, somos hijas, somos hermanas, claro. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Te gusta el trabajo de mamá? Yeah. Sí. ¿Te gustaría ser policía? Oh, yeah. Sí. ¿Por qué eligió policía? Bueno, yo no fue idea mía, fue de mi ex esposo. Me dijo, oye, ¿sabes qué? La policía de Chicago está contratando policía. Y yo dije, tú estás loco, yo no quiero ser policía. ¿Nunca se hubiese imaginado usted que terminaría siendo policía? Jamás. ¿Recuerda usted la primera vez que empuñó un arma, por ejemplo? Cuando disparé, sí, un susto. Me asustó tanto que yo di un grito. Todo el mundo se puso a reír de mí. ¿Pero en algún momento se le hace complicado moverse en un mundo de hombres? Si uno se da de respetar, tus compañeros te van a respetar. Ahora, ya tú sabes que los hombres cuando están juntos son unos malvados. Ellos mismos, entre ellos mismos se dicen chistes, juegan con uno al otro. Así como los muchachos son. Tienen que tener un carácter un poco fuerte de veces. ¿Y en la calle? No he visto que a mí no me respeten. O sea, cuando una persona sale con uniforme, la persona la ve como que, ok, es policía, es como un hombre, tiene arma, tiene esposas. ¿Volvería a ingresar en el cuerpo? 100%. Me fascina estar con los muchachos, me fascina la acción, que todos los días no es igual. Ethan, Nancy, bajen, para que me ayude, que me tengo que ir. Nancy, can you do me a favor? Go get the rice. Lili, siempre con prisa. Sí, claro que sí, porque imagínate, tengo que salir de aquí, tengo que vestirme, tengo que dejar la comida. Ethan, give me the pot that's up there on the thing, the rice pot. All right. It's over here. This Give me one? the garlic, yes, give me the garlic. Oh, este es mi amigo, Wilton, él me va a ayudar. ¿Qué tal? Hi, Wilton. Ya, casi lista. Esta es la Arelis Policía. Vámonos, voy a buscar mis medias porque tengo los pies bien finitos, las botas están bien gruesas. Guys, how's it going? El arroz, ¿lo terminan? Las habichuelas negras, las empanadas, mi rutina. Todo lo que necesito siempre está ahí, siempre. ¿Cómo es la ley de posesión de armas aquí en este estado? Puedes tener, en el estado de Georgia puedes tener. ¿Pero en casa o la puedes llevar por la calle? Igual, en tu carro, igual, encima. Pero cualquier persona, me refiero. Sí. Aunque no sea Bueno, policía. no, sí. Siempre y cuando no tenga hasta sí, exactamente. Goodbye. Love you. See you later. Okay. Ya sabes, el arroz, no me lo quemes, ¿ok? Te veo más tarde. Bye, baby. Love you. La facilidad para disponer de un arma en Estados Unidos hace que se produzca escenas como esta. Un hombre armado anda a sus anchas por un colegio de Colorado y siembra el pánico entre alumnos y profesores.
Antecedentes como este desatan el miedo entre los ciudadanos cuando ven a una persona armada. Hispanic male, 5'10" to 6 foot, goatee, black hair, black hoodie. Nomás que apaga la luz. Si trae pistola, no queremos que los tire a los otros. La policía busca a un hombre que va armado y al parecer está escondido en esta tienda de comestibles. Viste sudadera negra con capucha. Black hair, goatee, black hoodie, dark colored jeans. Al parecer una de las cajeras de este supermercado ha sido la que ha dado la voz de alarma. Podría ser que ahora mismo el hombre armado se encontrara escondido entre los pasillos de la tienda. No, es que espérense aquí. Mira, por allí están registrando también al fondo. ¿Son ustedes las personas que han avisado al chico de que había alguien armado en la tienda? Sí, pues nosotros estábamos agarrando leche y té y nomás lo miramos caminar atrás de nosotras y tenía una pistola en su lado derecho de su pantalón. Estaba fuera la pistola. ¿Iba solo? Ajá. Así mirando hacia abajo. Y las manos las tenía aquí. ¿Qué aspecto tenía él? Es alto, una camisa, una suéter con capucha, ajá, y una gorra y un pantalón. Lo tenía como caído. De mezclilla oscuro azul. Acaban de checar la cámara y la cámara vieron que salió antes de que llegáramos. Se podría tratar de este individuo, ¿verdad? Sí. Efectivamente viste sudadera negra con capucha y lo que vemos aquí podría ser la pistola. ¿Usted llegó a ver el arma en el individuo? Sí. Compró una cerveza y ya cuando se iba es cuando ya lo ¿Y le habían visto alguna vez antes aquí? Él no. No. ¿Se han asustado ustedes? Hoy sí, pero es algo ya nosotros, es normal para nosotros que miramos clientes robar algo en la tienda, llevar cervezas, no pagan, y es algo normal. Él no ha robado nada. Él no. Él compró su cerveza, pero más que está armado. Anyone who wants to stick around, us to stick around, our guys are also working at 1035, subject held up in the house. El miedo del dependiente y las clientas no es de extrañar si tenemos en cuenta que los enfrentamientos entre delincuentes armados y policías son frecuentes en las calles americanas. Hay muchos que acaban en tragedia, con heridos o muertos de por medio, y que desatan el pánico entre la población. Escenas como esta se pueden producir a cualquier hora y en cualquier lugar ante los ojos de los viandantes. Encontramos drogas, la que la gente conoce como cristal. Me peleé con él, me navajeó y se fue. Ante la saturación de presos en las cárceles de San Diego, algunos delincuentes disfrutan de una libertad condicional que es supervisada por la policía. Los agentes se presentan por sorpresa en las casas de los delincuentes. ¿Cuánto pesa eso? Lleva como unos 20 kilos. ¿Quieres pesar? Vale. Y se utiliza cuando no nos quieren abrir la puerta, ¿no? Exactamente, es la llave maestra. Vamos en busca de otro hombre. Estuvo en la cárcel por tráfico y consumo de drogas. Police department! Police department, come to the door! Police department, probation check, come to the door! Start me. Start right there. He's gonna be able to control it? The door's closed, right? To the bathroom. Has tardado un poco en abrir, ¿no? ¿Qué estabais haciendo? Estaba en el baño. ¿Vives aquí con tu familia? Sí, ¿Tienes hijos? es mi hijo. Él tiene 13. 13 años. Sí. Cover down on that for me, Joel.
That's the bathroom right in there. Los policías están ahora mismo efectuando un registro en tu vivienda. No van a encontrar nada raro, supongo. No. ¿Y por qué estuviste en la cárcel? En la cárcel por malas decisiones. ¿Por malas decisiones? Sí, me entraban a pegar y yo me defendí. ¿Cómo te defendiste? Con las manos. ¿Le hiciste mucho daño a la otra persona? Igual dicen que sí. ¿Cuánto tiempo estuviste condenado por tus peleas? Todo total, adentro y fuera, 10 años. 10 años Sí. en la cárcel. Todo ¿Cuántos juntos. años tienes ahora? 32. ¿Te arrepientes ahora de leer? No, porque si no fuera defendido, a lo mejor estuviera muerto ahorita. ¿Has tenido problemas dentro de la cárcel? No. ¿Y el trato con la policía dentro de la cárcel es bueno? Pues si respeta a los policías ahí dentro, ellos te van a respetar. ¿Y no es muy traumático para un niño Pues vivir sí esta situación familiar? Sí es traumático. No es el mejor ejemplo. ¿Cómo vas a hacer para que no se parezca a ti? Pues yo nomás le doy buenos consejos y le digo que, pues, que no haga lo que yo hago. Me navajearon. ¿Pero por qué? ¿Quién? Alguien se trató de meter a robar. ¿Intentaron robar en casa? Y yo salí, me peleé con él y me navajeó y se fue. ¿Le conocías? No. ¿Cómo le explicas a tu hijo todo esto? Sí, pues él sabe. Ya no es la primera vez que han venido, sí. ¿Tú crees entonces que has aprendido la lección? Sí. Te va a enseñar lo que encontramos. Encontramos drogas, la que la gente conoce como cristal. Básicamente las tiene separadas en 10 bolsitas para venderlas. ¿Dónde las tenía escondidas? Aquí en tu cajón con ropa, 2 gramos, más o menos, 2 gramos y medio. El gramo se puede vender como en $80. Me supongo que eso es marihuana. Pero justo es que nos estaba diciendo ahora, he aprendido la lección después de estar en la cárcel. Es justo lo que nos estaba diciendo ahora mismo. Desgraciadamente, a los criminales Hay que hacer un registro minucioso. Han encontrado droga, ¿no? ¿Y no decía usted que ya no estaba relacionado con esas cosas? ¿Qué pasa con su hijo? Hablarle a los servicios sociales para que vengan a asegurarse que está en un lugar seguro. Lo llevan al condado y ahí se queda con los servicios sociales hasta que encuentren a alguien que lo pueda recoger. ¿Y mientras se quedan ustedes con él? Sí. Para que no esté solo, ¿no? Vamos a una llamada de un robo a punto de revólver y le pegaron un tiro. El señor aparentemente no quiere que nadie le saque la foto. Hace apenas unos 5 minutos se acaba de producir un robo con violencia en una de las viviendas ubicadas en el distrito 25 de Filadelfia. 2 señores estaban tranquilamente en casa cuando de repente unos ladrones han llegado y a punta de pistola han intentado robarles. De hecho, este asalto se ha cobrado 2 víctimas. Uno de estos señores, de aproximadamente 55 años de edad, ha sido herido de bala. Le han disparado justo en el brazo y ahora mismo los médicos están procediendo a su cura. Aparentemente hay otra persona dentro de la casa que está herida en la cara, pero no de una bala. El disparo ocurrió adentro de la casa. ¿Podemos pasar nosotros? No. De momento la policía no nos deja acceder al interior de la vivienda, pero desde aquí, desde la puerta, podemos ver como efectivamente en el suelo hay 2 casquillos de balas, producto de los disparos que se han producido hace escasos minutos. Nuestra intención ahora mismo es hablar con alguno de los vecinos que haya sido testigo de lo que ha ocurrido, pero como no podemos acceder al interior de la vivienda, es el agente Díaz el que está preguntando si alguno de los vecinos quiere colaborar con nosotros y contarnos lo sucedido. De momento ya le han dicho que no en una de las viviendas y ahora está preguntando en otra. Carlos, ¿quieren hablar con nosotros? No, nadie quiere. Ellos lo único que dicen es que estaban todos dentro de su edificio y oyeron un disparo y nada más.
¿Por qué no quieren hablar? Porque dicen que no han visto nada. Aquí este señor dice que estaba ahí dentro y hasta parece que va a sufrir un infarto, estoy violándolo. Y el de allá atrás dice que no quiere hablar con nadie. De todas maneras, vemos 2 casquillos de bala en el suelo. ¿Puede ser que se hayan producido 2 disparos? Puede ser. ¿No se pueden tocar? No, no se pueden tocar ni mover. ¿Por qué? Puede ser que tengan huellas o lo que sea. ¿Se sabe algo de los agresores? La única información que tenemos es que fueron a los casinos ayer y parece que se ganaron un par de pesos. Y tal vez... ¿Se enteraron? ¿Saben que tenía dinero? Y vinieron y lo asaltaron adentro del apartamento. En esta zona residencial de las afueras de Filadelfia vive el agente Carlos Díaz. Hola. Hola, muy buenas noches, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Entre que hace frío. ¿Cómo es abrir la puerta y estar en casa? Un alivio, pero al fin del día para llegar a mi casa y estar con mi familia. Es lo mejor. Es lo mejor del mundo. Este es mi hijo mayor. Hola, ¿cómo te llamas? Carlos. Otro hijo mío, Tabías. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Mi esposa Karen. Hola. Mi madre, Josefina. Buenas. Hola, Josefina. Hola, ¿cómo están? ¿Y por qué hablan español? Bueno, porque somos puertorriqueños. Bueno, hoy es un día muy especial, ¿por qué? Porque es el cumpleaños de mi hijo. ¿Cuántos cumple? Se la digo, papi, 36. ¿Qué se lo dijiste? ¿Cómo recibieron la noticia en casa cuando él dijo, mamá, quiero ser policía? Ah, yo no quería que lo hicieran. Usted no puede evitar sentirse preocupadilla de vez Claro en que no, cuando, ¿no? nunca. ¿Qué vamos a cenar, Josefina? Vamos a cenar, ok, jamón con pernil, arroz y habichuela. Esa placa es el tío mío que es detective en Nueva York. Eso fue un regalo cuando yo me metí a la policía. Hola. Este es el bebo de la familia. ¿Y este pequeñajo tiene hambre? You hungry? Yes. ¿Me das un besito? Un besito, creo que sí. Esta es la abuela mía. Me siento demasiado orgullosa. Es verdad que es una profesión un poco delicada, peligrosa. Peligrosa. Yo no duermo hasta que no sé que él llega aquí a la casa. Tiene que bregar con mucha gente que no tiene piedad para nadie. Dispararle, pegarle un tiro, golpearlo. No respetan. Vamos a comer. Tengo hambre. Rico como siempre. Buen provecho. Buen provecho a todo el mundo. ¿Qué supone para ti, Karen? Esa es mi vida. ¿Cómo es ella? Muy cariñosa, bien honesta. Nunca se cansa. Por más cansada que esté, siempre. Sea un juego de baloncesto, sea un juego de fútbol. Estuviera perdido sin ella, honestamente. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Abre a mão. Porra, me mata, cara, me mata! Me mata, meu chefe, por favor! Me mata! Ele correu dali. Río de Janeiro es un campo de batalla donde las fuerzas policiales luchan contra peligrosos grupos de narcotraficantes armados. Disparando, bom, bom. En Brasil se producen más de 45.000 asesinatos al año. En España, las muertes violentas que se producen en un año no pasan de 302. Porra, me mata, cara, me mata! Además, 8.000 personas mueren al año por el consumo de drogas. Cocaína, crack. Las miradas del mundo entero están puestas sobre Río de Janeiro. El próximo junio se celebrará aquí el Mundial de Fútbol. Por eso la policía de Río trata de reducir la delincuencia que atenaza la ciudad. ¿Qué puede destruir? ¿Un coche? Pode. No es fácil. Los policías arriesgan la vida cada día en su guerra abierta contra los narcos. Hoy sufriremos junto a ellos la tensión y la angustia que se siente en medio de un tiroteo. Parece un enfrentamiento muy fuerte, se siguen oyendo disparos. Entraremos en el territorio de los narcos y nos recibirán a balazos. Oímos disparos, oímos disparos. Prueba de fusil. A prueba de fusil, esto no. Esto no. Por primera vez, un equipo de televisión europeo sufre el asalto directo de los disparos de las bandas de narcotraficantes. Y aquí tenemos la prueba de lo que acaba de pasar. Las favelas se encuentran en medio de la ciudad, no están apartadas en los suburbios, sus chabolas están junto a los rascacielos más modernos. La mayoría de los habitantes de estas favelas vive por debajo del umbral de la pobreza y sobrevive gracias al tráfico de drogas. Los verdaderos amos de estos suburbios son los narcotraficantes. A sus órdenes trabajan niños y jóvenes que trafican con droga y que no dudan en disparar a la policía cuando se cruza en su camino. Un camino que recorreremos junto a ellos para saber qué sienten y bajo la tensión que trabajan en esta guerra contra el narcotráfico. Hoy acompañamos al CORE, es el cuerpo de élite de la Policía Civil. Son las 6 de la mañana. Todos estos hombres preparan un despliegue de seguridad en su lucha contra el narcotráfico. Es la primera vez que un equipo de televisión se atreve a participar en un operativo de este tipo. Vamos na comunidade que é conhecida como Antares, que fica na zona oeste, tem um local de tráfico de entorpecentes, vamos cumprir. ¿Cuántos hombres se movilizan para llevar a cabo esta operación? Tem 80. 80 hombres. Vamos con una orden judicial. Efectuaremos un registro buscando drogas y armas. E armas, exatamente. Nos permiten acompañarles, pero por nuestra propia seguridad solo podemos hacerlo en un vehículo blindado. Aún así, sabemos que si se produce un enfrentamiento, nos jugamos la vida, como se la juegan estos hombres. ¿Este coche blindado nos protege de todo tipo de riesgo? Só se for uma bomba nuclear, que aí não dá, né? El vehículo blindado en el que nos movemos es el que abre camino. Nos siguen más de 12 coches donde los miembros del CORE viajan con la cabeza descubierta. Se juegan la vida por menos de 2.000 euros al mes. En Brasil mueren al año unas 8.000 personas por consumo de drogas. La función del CORE es atacar el narcotráfico desde arriba. Es muy complicado además
que permitan que un equipo de televisión les acompañe en una operación como esta, necesitan estar muy concentrados. Cada sabe aqui o seu papel, sabe o que vai fazer. Y usted es el jefe de la operación, Sim, el coordinador. sim, é grande desafio. Realmente era uma resistência armada muito grande. Siempre genera un poco de respeto. Que é preocupante, você acaba perdendo pouco medo. Llegamos a una favela donde los traficantes ofrecen resistencia armada a la policía. Solo algunos hombres están autorizados para salir a la calle. Nosotros debemos esperar instrucciones. Los agentes inspeccionan la zona, se cubren unos a otros, saben que en cualquier momento pueden ser atacados. Oímos disparos, oímos disparos. Al parecer hay confronto entre narcotraficantes y policía. ¿Cómo está la cosa ahí fuera? Más o menos, más o menos. Más o menos. No está tranquilo, nada tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué han visto? Tiraron tiro cuando fue a entrar. ¿Han disparado cuando ustedes han entrado? Sí. ¿Apuntándoles a ustedes? Sí. Los traficantes han pasado corriendo y han disparado contra ustedes. Tienen que volver a bajar, ¿verdad? Hemos oído disparos, ¿hay algún herido? Ouvi 2 disparos, mas aparentemente nenhum ferido. 2 disparos, ningún herido. Nosotros podemos salir. Vou desembarcar e vou ver se a área está segura para vocês. Podemos bajar, cosa que agradecemos, por cierto, porque es la sensación muy claustrofóbica estar aquí dentro, ¿eh? ¿Podemos bajar con total seguridad? ¿Seguro? ¿Sí? Sempre lá nos campos, nunca no meio da rua. Nunca en el medio de la calle, siempre pegados a la pared, ¿sí? ¿Aquí? Nos dan indicaciones, podemos cruzar con seguridad, corriendo mucho. Los agentes están buscando en las casas de esta favela a los autores del tiroteo. Buscan las armas, buscan las drogas. Les acompañamos en esta búsqueda, pero siempre protegidos por varios policías armados. Tenemos que movernos rápido y nos aconsejan que no nos quedemos quietos durante mucho rato. Un policía está pidiendo la documentación a un morador, a un habitante de la favela. Y en este primer registro que ha hecho la policía vemos como uno de los agentes saca, esto es una báscula para pesar la droga, ¿no? La cocaína. Os traficantes largaram a balança de precisão e correram. Los traficantes la han escondido aquí y se han ido corriendo. Nos piden los policías, por favor, que nos demos muchísima prisa en realizar nuestro trabajo, que grabemos muy rápido para poder volver de nuevo a la zona de seguridad. ¿Se asustan cuando ven venir a la policía ustedes? Se asustam? Estão acostumados já a ver isso. Sí, están acostumbrados. É normal. Hay tráfico de drogas, ¿es verdad? ¿Usted lo ve a diario? Não sei se é certo.
Por increíble que parezca, los habitantes de la favela no se alteran lo más mínimo ante el tiroteo de los narcos y la presencia de la policía. Esta violencia forma parte de su vida cotidiana. ¿Se imaginan ustedes que se produjera a la puerta de su casa un tiroteo como el que acabamos de presenciar? ¿No te da miedo que se pueda producir un confronto y estar ahí con el niño? Cualquier cosa, yo voy a estar dentro. Si pasa cualquier cosa, entras con el niño a casa, ¿no? ¿Esto es lo normal? Ajá. Nos tenemos que ir. Acelera la gente, vamos. Hasta aquí son muchos los que están haciendo las incursiones en las casas para localizar la droga. Nosotros no podemos acompañarles en estos registros, nos indican que tenemos que regresar. Nos advierte el compañero que es probable que ahora mismo se pueda producir un tiroteo entre narcotraficantes y policías y no es aconsejable que estemos ahí. Joder. Llegamos al blindado justo a tiempo. Na altura daquela casa branca tem coração vermelho. Ele correu dali. Ante la ofensiva de la policía, parece que los delincuentes retroceden. Se está planteando la posibilidad de dejarnos bajar del coche blindado. Lo que pasa es que no lo tienen muy claro, no saben todavía si es seguro o no, y mientras tanto tenemos que permanecer aquí. Pasada más de media hora, el core ya ha controlado la situación y nos permiten pisar de nuevo el asfalto. Está usted sudando, hace muchísimo calor, ¿verdad? ¿Han visto algo sospechoso? ¿Han encontrado droga? No, ainda no. Tienen que seguir mirando, ¿no? Los compañeros. Y ahora nos vamos a una zona donde se suelen concentrar los adictos al crack. Los traficantes han huido, no hay ni rastro de ellos. Pero nos adentramos en el corazón de la favela. Aquí conocemos en primera persona a las víctimas de este entorno hostil, salpicado de drogas y miseria. Los agentes cachean a estos tres hombres. Todos los que están aquí son consumidores de crack. ¿Y de dónde sacan el dinero para poder comprarlo? ¿Usted trabaja? Trabalho. Es vendedor ambulante, trabaja en los semáforos vendiendo cosas, sí. ¿Tiene usted familia? ¿Tiene hijos? Tenho. ¿Cuántos niños tiene? Filhos? Isso. 2. ¿No le da miedo que el día de mañana se puedan ver en su misma situación? Não, com certeza que não. ¿Por qué empezó a consumir usted? Curiosidade. Por curiosidad. Y ya son 10 años. ¿Quiere salir de esto? É difícil. ¿Tiene a quien pedir ayuda para poder salir de esta vida? Não, não. ¿No? ¿Qué piensa de la presencia de la policía aquí en las favelas? ¿Le gusta o no le gusta? Normal, nada consta. ¿Cuánto custa un crack? ¿1 real? 3, 2, 5, 10. Hola. ¿Podemos hablar con vosotras? ¿Cuántos años tenéis? Yo tengo 30. Tienes 30 años. ¿Qué te ha pasado aquí? Crack. Te falta un diente como consecuencia Sí, fue un crack. del consumo de droga. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Con cuántos años? Bom, desde 12 anos, mas sabe que crack tem 7 anos. ¿Y con 12 años qué droga consumías? Pó é maconha. ¿Por qué empezaste? Ah, porque eu usei e gostei. ¿Ahora te gustaría dejarlo? Já tentei parar, mas ¿Cuándo fue la última vez que consumiste? ontem. Antes de ayer. ¿Te encuentras mal? Ajá. Sí. Te duele la cabeza ahora mismo, ¿verdad? Sí. ¿Y tiene usted hijos? Tenho. ¿Cuántos? 6. ¿Dónde están ahora sus niños? Não mora comigo. No viven contigo. ¿Con quién viven? Com o pai. Con su padre. Andrea, muchas gracias. Muy obrigada por atendernos. De verdad. Três pó no bolso. Tem o quê? 3 pó no bolso. Usuário de drogas, você vai ver assim. ¿Por qué les han traído hasta aquí? Estavam próximo ao tiroteio lá. Estaban próximos al tiroteo
Y entonces sospechan que puedan tener armas. Van a proceder a su identificación. Van a comprobar si alguna vez han estado en la cárcel y si son o han sido los autores de estos disparos, ¿verdad? De momento armas encima no llevan. No. Eso es lo que llevas. ¿Qué es? ¿Cocaína? ¿Dónde la has comprado? A los habitantes de aquí de las favelas. ¿Tienen armas? Nosso trabalhador, arma, é isso. Usuário de droga, usuário de droga. Solo consumidor de droga, cocaína. Isso. ¿Mucha cocaína? Sí. Vamos lá. Levanta aí. Você não tem idade, não sabe quem você é. Vamos lá com cuidado. Se los llevan detenidos a la comisaría. ¿Tienen antecedentes penales? Y se van a quedar aquí con nosotros toda la mañana, ¿no? Hasta que conozcamos quiénes son. Los detenidos no pueden soportar el calor. Estamos a más de 30 grados y no entienden por qué están siendo trasladados. Tienes calor, ¿verdad? ¿Sois trabajadores? ¿Y te han dicho qué va a pasar ahora contigo? ¿Tienes que esperar mucho rato, no? No sabes. Durante el traslado tienen que permanecer en el suelo. Horas después, regresamos al cuartel de la policía. ¿Qué va a pasar con ellos? Eles vão ver lá. Eles têm antecedentes. Posse de drogas. ¿Por qué les llevan esposados? Porque eles estão detidos, é para a segurança deles e a nossa. Então a gente não sabe do que eles são capazes. Na dúvida... Pero no han encontrado armas. En un principio se sospechaba que eran ellos los que habían tiroteado. Pero si ahora ellos vuelven de nuevo a la favela, volverán a consumir y no hay unos servicios sociales que se ocupen de ellos. No. El CORE tenía todos los medios, pero los narcos han conseguido huir. La operación se ha saldado con 2 detenidos, estos hombres enganchados a la cocaína. Vamos, pode perder. Não. Abre a mão. Vamos iniciar nossa madrugada. Sim. Com muita calma e que Deus nos proteja mais uma vez nessa noite. Que vocês estão protegidos por Deus e por mim e pelo soldado de Luiz. Nosotros estamos protegidos por Dios, por usted y por su compañero. Aí fazer aniversário do Tenente Palma, meus parabéns. Muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muita felicidade. Aniversário dele a partir de agora. Felicidades. Felicidades, 50 anos. Boa sorte lá, hein? Va a pasar el día de su cumpleaños aquí trabajando. Trabalhando. Y no lo va a celebrar con la familia, los amigos, una fiesta. Só amanhã. Mañana. Un churrasco. Muito churrasco. Sí. Cerveja. Augusto, Vamos. que ir así. Comandante. Tchau, boa sorte. Obrigado, comandante. Boa sorte. Vamos. ¿Me puede explicar, Augusto, la diferencia entre esto y esto? Esta arma é chamada arma de choque, dando a descarga para neutralizar, imobilizar o nacional. O nacional pode estar agressivo, pode estar sob efeito de entorpecente, ele pode estar embriagado, pode estar totalmente fora de controle, ele pode estar em fuga do policial. Essa aqui é a arma do policial. A nossa arma que nós usamos da Polícia Militar é a PT-40, arma de fogo. Aonde tem aglomeração de pessoas populacionais e principalmente de turistas, desperta a atenção de malfeitores que estão propícios a assaltar, roubar, matar. Pero un español, por ejemplo, que se desplace hasta Río de Janeiro para poder disfrutar del Mundial, ¿tiene que tener cuidado por las calles? A Polícia Militar está preparada. Está preparada. Está preparada por evento de grande porte e cada vez mais... Perfecto. Vamos a comprobarlo en primera persona, Augusto. Que Deus nos proteja mais uma vez nessa noite. Vai, parceiro. Encosta aí. Na boa. Levanta a mão. Para.
Na boa, na boa, na boa, na boa. Para. Não faz muito movimento. Levanta a blusa. Levanta más movimiento. El policía ha abordado a este sospechoso con la pistola en la mano. Encosta lá. Beleza, desliga a moto aí, desliga. Já vi que você tá mal. Encosta aí, parceiro. No es extraño que la gente apunte al motorista con el arma. Abre a pierna. En Río de Janeiro, los delincuentes utilizan las motos para asaltar a los ciudadanos. En estas imágenes vemos cómo un delincuente intercepta a un motorista para robarle la moto. Va armado, pero no podrá llevarse la moto. Un policía de paisano se interpone en su camino. Algunos motoristas son sospechosos por el solo hecho de conducir una moto en determinados sitios y a determinadas horas. Por eso la policía no duda en apuntar antes de preguntar. Moto do irmão dele. ¿La moto es suya? A moto é minha, comprei ela à vista, já gastei 30 mil nela já nessa moto. Augusto, ¿por qué ha parado usted a estos chicos? É local de alto índice de criminalidade. ¿Son normales estos abordajes? Acabei de ser abordado agora pela outra viatura, tá falando com... O sea, en esta misma noche te han abordado 2 veces. 2 vezes. ¿Alguna vez te han detenido? Já. ¿Por qué? Assalto, 2 assaltos, poste de arma. ¿Tenías un arma tú? Isso aí há 10 anos atrás. ¿La llegaste a utilizar alguna vez? Não, um bagulho normal. ¿Y por qué tenías un arma? De uma forma. No quieres contestar. ¿Por qué siempre ustedes abordan a chicos que van en moto? Porque é o transporte mais eficaz para a fuga de nacionais perseguidos pela polícia militar. Tira o chapéu. Não, tira o chapéu. Teve a chamada que ele estava, sob a acusação que ele estava vendendo entorpecente nesse local. Vamos para DP. Vamos para DP. Vamos para DP. Vamos para DP. Não. Vamos para DP. Vamos para DP. Vamos para DP. Não. Pode chamar, vamos para DP. Não, parceiro. Vamos para DP. Vamos para DP. Vamos para DP. Não, vambora. Não, vambora. Aguenta ele aí. Entra aí. Agora que você apareceu, por que não apareceu antes? Cadê a identidade dele? Pega lá, a identidade dele lá. Você é advogada dele? Meu namorado. Senta aí. Poco a poco el corre se deja ver en las favelas donde más tarde se asentará la policía militar. Es lo que el gobierno ha bautizado como plan de pacificación. Hasta hace poco la policía no se atrevía a poner un pie en el complejo do Alemão, una de las favelas más grandes de Río de Janeiro. A día de hoy las patrullas velan por la calma y el orden de sus calles. Alguns aí assistindo no tráfico e a nossa missão principal é manter a ordem pública. GTPP Alfa. Los agentes sospechan de cualquiera. Fazer uma abordagem. Bem, show. Pode virar. Gerou uma fundada suspeita porque aqui tá calor. E ele, atitude. ¿Cuándo entró por primera vez la policía a esta favela? Maio de 2012. ¿Cómo era la vida antes de que llegara la policía? É muita violência, muito índice de roubo. ¿Fue difícil asentarse aquí? Atacaram bombas, pedras. ¿Tenía miedo a entrar aquí? Sí. Aquí lleva el arma. ¿Qué tipo de arma es esta? Un fuzil. ¿No es un
poco peligroso llevarlo así por la ventana? Não, mais para prevenção. ¿Qué tipo de droga se consume aquí en Río de Janeiro? Cocaína, maconha, crack. Cocaína, marihuana, crack. ¿Dónde vais ahora? Local onde há tráfico de drogas. Una zona donde posiblemente se trafique con drogas. Sí. Las calles se estrechan según nos adentramos en la favela. Cualquiera de las personas que nos cruzamos puede estar implicada en el sistema de compra-venta de droga. Propios moradores, criança de 12 anos para cima. Estamos buscando niños de 12 años. Adolescente. Pero es muy difícil llegar hasta las pruebas. Estão observando a gente, estão passeando aqui. Se for em pequena quantidade, eles guardam no bolso mesmo para dizer que é para o consumo. ¿Cuántos años puede tener este niño? 15. 15 años tiene. ¿Es la primera vez que te para la policía? No. Ele está preso aí por tráfico de drogas. El hermano de este niño está Sim. preso por tráfico Preso. de drogas. Entendeu? Sim, sim, senhora. ¿Es familiar del niño? Não, é morador. La gente que vende droga, ¿qué edad tiene? 14 anos. A los 14 años ya hay gente que vende droga, niños vendiendo droga. Los traficantes están muy bien organizados. Hay chivatos, ¿no? Sí. São primos, filhos. Son hijos de los propios narcotraficantes. Isso. Avisam por telefone, por rádio. Cree que alguien ha podido avisar de que la policía está aquí y se han ido corriendo, ¿verdad? ¿Van armados? Sim. Ahora mismo nos podrían estar viendo. Sim. Pode estar na laje ali, avisam. Los policías no se separan de nosotros ni un solo segundo. Temen que la presencia de las cámaras desate la furia entre los delincuentes que nos observan escondidos en la zona alta de la favela y nos invitan a marcharnos. Cae la noche. Las calles de Río de Janeiro se vuelven solitarias y la policía militar agudiza todos sus sentidos. El batallón de acción canina se prepara para patrullar las calles del centro. Sus mejores armas son ellos. Se llaman Boss y Brita y han conseguido proporcionarles un aspecto de perros callejeros. Así pasan desapercibidos ante los ojos de los narcotraficantes que hace tiempo que quieren acabar con sus vidas. ¿Cuántos perros tienen ustedes? Aproximadamente 100. ¿A qué se dedica el batallón de acción canina en Río de Janeiro? Busca de armas e drogas. Búsqueda de arma y droga. Sim. Ano passado nós no total de quase 2,5 toneladas de drogas. Casi 2,5 toneladas de drogas 2012. en varias comunidades a lo largo de 2012. Sim. Su vida corre peligro constantemente, ¿verdad? Sim, sim. Tanto no trabalho quanto no horário de folga também, principalmente no horário de folga. Porque cree que hay narcotraficantes que le conocen. Sim, também. Até porque nós aqui na unidade, fardados, nós já estamos preparados realmente para um confronto. ¿Su familia qué le dice? Preocupação, a família é muito preocupada. Tenho uma filha de 2 anos e meio. Una hija de 2 años y medio. Sí. Y precisamente porque ustedes actúan en situaciones muy peligrosas, van bien uniformados. Esto es un chaleco antibalas. Aproximadamente 20 quilos. Unos 20 kilos. Que está conduzindo o cão e não carrega o fuzil. Cargan 20 kilos de uniforme más la pistola y más el fusil. Sim. A pistola .40 que nós utilizamos aqui na Polícia do Rio de Janeiro. ¿Cuándo se utiliza? Para defender nós e também outras pessoas também. A gente vai fazer uma operação na localidade da Lapa. En Lapa es el centro de Río de Janeiro. Correto. Baque! Empieza la acción. Los perros se dejan guiar por su olfato.
Huelen cada rincón, a cada persona que se encuentran por el camino. Estamos en una zona donde, al parecer, se trafica con drogas y los agentes nos dicen que nos mantengamos a cierta distancia. Oímos gritos de fondo. Mientras los perros rastrean, los agentes se han acercado a algunas personas. Vemos a lo lejos. Oímos los gritos. Vemos cómo los agentes están procediendo a un registro para ver si encuentran drogas, incluso armas. Tá achando por quê? Ele filma não tô obrigado. Vai, bota,